So good morning everybody. Exothermic oxidation reaction. So oxidation reaction. So respiration is a amphibolic, exergonic, exothermic oxidation reaction. So respiration అనేది amphibolic, exergonic, exothermic oxidation reaction. Oxidation చర్య. So what is the amphibolic? So amphibolic అంటే ఏంటిది? So amphibolic means it includes both anabolic reactions at the same time catabolic reactions. The reaction which includes both anabolic and catabolic reactions known as amphibolic reaction. So amphibolic చర్య అంటే anabolic catabolic రెండు చర్యలు గనక ఉన్నట్లయితే దాన్ని amphibolic రియాక్షన్ అంటాం. మరి amphibolic అంటే ఏంటిది? So what is the amphibolic? So amphibolic means, so in this reaction use the energy. So use the energy to build simple complex to complex simple molecule to complex molecules. So anabolic reaction లోపట ఎనర్జీని యూజ్ చేసుకొని సింపుల్ మాలిక్యూల్స్ అనేటి కాంప్లెక్స్ మాలిక్యూల్స్ గా మారుతాయి. సో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ద ఫోటోసింథసిస్. And next one is the catabolic. In catabolic, it is completely reverse. So in this, use the energy to break down the complex molecules into simple molecules. So simple molecule. So clear. So respiration is a amphibolic reaction. So amphibolic means it includes both anabolic and catabolic reactions. So it includes both anabolic and catabolic reactions. So anabolic means use energy to build simple molecules to complex molecules. So ఇందులో ఒకట ఎనర్జీని యూజ్ చేసుకొని సింపుల్ మాలిక్యూల్స్ అనేది కాంప్లెక్స్ మాలిక్యూల్స్ గా మారుతాయి. సో ఇట్ ఇస్ ద catabolic reaction also. So ఇందులో ఒకట by using energy the complex molecules are converted into simple molecule. సో రెస్పిరేషన్ అనేది ఇందులో ఒకట అనబాలిక్ రియాక్షన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది, అట్ ద సేమ్ టైం కెటబాలిక్ రియాక్షన్. సో రెండు ఇందులో ఒకట ఉంటాయి. సో ఇందులో ఒకట రెండు అనబాలిక్ రియాక్షన్స్ ఉంటాయి, కెటబాలిక్ రియాక్షన్స్ రెండు జరుగుతాయి కాబట్టి దీన్ని యాంఫిబోలిక్ రియాక్షన్ అంటాం. అట్ ద సేమ్ టైం సో రెస్పిరేషన్ ఇస్ ఎ ఎగ్జర్గోనిక్ రియాక్షన్. సో ఎగ్జర్గోనిక్ రియాక్షన్ మీన్స్ a reaction that release free energy. The reaction that release free energy is known as exergonic reaction. So ఏ చర్యలో అయితే స్వేచ్ఛా శక్తి అనేది విడుదలవుతుందో, సో ఏ చర్యలో అయితే ఫ్రీ ఎనర్జీ అనేది స్వేచ్ఛా శక్తి అనేది రిలీజ్ అవుతుందో ఆ రియాక్షన్ మనం ఏమంటామంటే ఎగ్జర్గోనిక్ రియాక్షన్ అంటారు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద exothermic. So respiration is the exothermic. So exothermic means a reaction in which energy released in the form of heat, or so in this reaction the energy released in the form of heat, so heat or light. So it is known as exothermic. సో ఏ చర్యలో అయితే ఏ రియాక్షన్ లో అయితే ఎనర్జీ అనేది హీట్ రూపంలో కానీ లైట్ రూపంలో కానీ విడుదలైతే దాన్ని ఎగ్జోథర్మిక్ అంటాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఆక్సిడేషన్. సో ఆక్సిడేషన్ మీన్స్ అడిషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అండ్ రిమూవల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ is known as oxidation reaction. సో ఆక్సిజన్ అనేది కలపబడుతుంది, హైడ్రోజన్ అనేది రిలీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో అందుకే రెస్పిరేషన్ అనేది యాంఫిబోలిక్, ఎగ్జర్గోనిక్, ఎగ్జోథర్మిక్ ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్. సో రెస్పిరేషన్ is a amphibolic, exergonic,
ఎగ్జోథర్మిక్ ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్. సో యాంఫిబోలిక్ అంటే ఇందులో బోత్ అనబాలిక్ కెటబాలిక్ రెండు రియాక్షన్లు ఉంటాయి. అనబాలిక్ అంటే సింపుల్ మాలిక్యూల్స్ అనేటి ఎనర్జీని యూజ్ చేసుకొని కాంప్లెక్స్ మాలిక్యూల్స్ గా మారుతాయి. సో కెటబాలిజం అంటే ఇందులో కాంప్లెక్స్ మాలిక్యూల్స్ అనేటి బ్రేక్ డౌన్ అయ్యి సింపుల్ మాలిక్యూల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. సో రెస్పిరేషన్ అనేది ఎగ్జర్గోనిక్ రియాక్షన్. సో ఇందులో ఎనర్జీ అనేది ద ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫ్రీ ఎనర్జీ, a reaction in which the energy released in the form of free. So the reaction, a reaction. So exergonic. So exergonic means a reaction that releases free energy is known as exergonic. So ఏ చర్యలో ఫ్రీ ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుందో దాన్ని మనం ఎగ్జర్గోనిక్ రియాక్షన్ అని చెప్తాం. సో ఎగ్జోథర్మిక్. సో ఎగ్జోథర్మిక్ లోపల ఎనర్జీ అనేది హీట్ రూపంలో కానీ లేదా లైట్ రూపంలో కానీ రిలీజ్ అవుతుంది. సో ఆక్సిడేషన్ ప్రాసెస్, ఇందులో ఆక్సిజన్ అనేది యాడ్ అవుతుంది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. సో క్లియర్. సో మరి రెస్పిరేషన్ తీసుకుంటే, సో రెస్పిరేషన్ ఈజ్ అన్ ఎంజైమాటిక్ రియాక్షన్. సో రెస్పిరేషన్ ఈజ్ ఎంజైమాటిక్ రియాక్షన్. సో రెస్పిరేషన్ అనేది కంప్లీట్ గా ఎంజైమ్ల సమక్షం, సో ఎంజైమ్స్ తో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే జరుగుతుంది. సో రెస్పిరేషన్ ఈజ్ అన్ ఎంజైమాటిక్ ప్రాసెస్. సో ఇది ఎంజైమ్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్ వన్, ద రెస్పిరేషన్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్, సో రెస్పిరేషన్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఇంటర్నల్ respiration or tissue respiration or dark respiration or cellular respiration or mitochondrial respiration. The respiration is also known as internal respiration or tissue respiration or dark respiration or cellular respiration or mitochondrial respiration. So respiration అనేది రెస్పిరేషన్ ఇంటర్నల్ రెస్పిరేషన్ అని, లేదా టిష్యూ రెస్పిరేషన్ అని, డార్క్ రెస్పిరేషన్ అని, సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్ అని, మైటోకాండ్రియల్ రెస్పిరేషన్ అని కూడా పిలవడం జరుగుతుంది. సో క్లియర్. మరి దీన్ని ఎవరు కనుగొన్నారు? సో హూ వాస్ ఫస్ట్ డిస్కవర్డ్ ఇట్? ద రెస్పిరేషన్ వాస్ ఫస్ట్ డిస్కవర్డ్ బై, సో రెస్పిరేషన్ వాస్ ఫస్ట్ డిస్కవర్డ్ బై John Ingenhousz. So respiration was first discovered by John Ingenhousz. So Ingenhousz అనేటువంటి సైంటిస్ట్ సో ఫస్ట్ టైం రెస్పిరేషన్ కనుగొనడం జరిగింది. The respiration was discovered. So the respiration was discovered by John Ingenhousz. మరి ఆ రెస్పిరేషన్ అనేటువంటి టర్మ్, the term respiration is coined by, so it is coined by Dutroquet. So respiration no kanugunnadi John Ingenhousz. The term respiration is coined by Dutroquet. So Dutroquet అనేటువంటి సైంటిస్ట్ దీనికి రెస్పిరేషన్ అని పేరు పెట్టడం జరిగింది. సో క్లియర్. సో రెస్పిరేషన్ is the amphibolike, exergonic, exothermic oxidation reaction. It is an enzymatic reaction. It is also known as internal respiration or tissue respiration or dark respiration or cellular respiration or mitochondrial respiration. It was first discovered by John Ingenhousz. The term respiration is coined by Dutroquet. So what is respiration? So respiration is a biological oxidation. So respiration is a biological oxidation. So respiration is a biological oxidation. So respiration is a biological oxidation in which the organic compounds, so it is a biological oxidation in which the organic compounds are oxidized. The organic compounds are oxidized into carbon dioxide, water, with the release of energy. So respiration is a biological oxidation
in which organic compounds are oxidized into carbon dioxide, water with the release of energy. సో రెస్పిరేషన్ అనేది ఒక బయాలజికల్ ఆక్సిడేషన్. ఇందులోపట ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ అనేటి ఆక్సీకరణం చెంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాటర్తో పాటు కొంత ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్? The important feature of respiration, the important feature of respiration is liberation of metabolic energy. Liberation of metabolic energy. The important feature of respiration is liberation of metabolic energy as ATP. సో రెస్పిరేషన్ యొక్క మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ అనేది ఏంటిది అంటే ఇందులోపట మెటబాలిక్ ఎనర్జీ అనేది ఏటీపీ రూపంలో విడుదలవ్వడం జరుగుతుంది. ద ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ ఈజ్ లిబరేషన్ ఆఫ్ మెటబాలిక్ ఎనర్జీ. ద లిబరేషన్ ఆఫ్ మెటబాలిక్ ఎనర్జీ యాజ్ ఏటీపీ. సో ఏటీపీ మీన్స్ అడినోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్. సో ఏటీపీ మీన్స్ అడినోసిన్ triphosphate. The ATP means adenosine triphosphate. So respiration is a biological oxidation. So biological oxidation. Respiration is a biological oxidation. So respiration is a biological oxidation in which organic compounds are oxidized into carbon dioxide, water with the release of energy. So respiration అనేది ఒక biological oxidation. ఇందులో ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ అనేది ఆక్సీకరణం చెంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాటర్ తో పాటు ఎనర్జీ రిలీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్? సో రెస్పిరేషన్ యొక్క మేజర్ క్యారెక్టర్ ఏంటిది? సో రెస్పిరేషన్ లోపల ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఇస్ లిబరేషన్ ఆఫ్ మెటబాలిక్ ఎనర్జీ యాజ్ ఏటీపీ. సో ఇందులో మెటబాలిక్ ఎనర్జీ అనేది ఏటీపీ రూపంలో విడుదలవుతుంది. సో ఏటీపీ అంటే ఏంటిది? సో ఏటీపీ మీన్స్ adenosine triphosphate. So ATP means adenosine triphosphate. So మరి దీన్ని ఎవరు కనుగొన్నారు? సో who was first discovered it? So ATP was first discovered by. So ATP was first discovered by Lohmann. So ATP was, so it is important one. The ATP was first discovered by Lohmann. So ATP ని మొట్టమొదటిసారిగా ఎవరు కనుగొన్నారు అంటే లోమెన్ అనేటువంటి సైంటిస్టు ఏటీపీని కనుగొన్నాడు. మరి ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఏటీపీ ఇన్ మెటబాలిజం ఇస్ డిస్కవర్డ్ బై లిప్మెన్. సో ఏటీపీ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ను కనుగొన్నది ఎవరు అంటే లిప్మెన్. ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఏటీపీ ఇన్ మెటబాలిజం. సో మెటబాలిజం ఇస్ డిస్కవర్డ్ బై. The importance of ATP in metabolism is discovered by Lippmann. So ATP ni kanugonadi. The ATP was discovered by Lohmann. So the ATP was discovered by Lohmann. The importance of ATP in metabolism is discovered by Lippmann. So kanugonadi Lohmann. Then importance, the metabolic importance ni kanugonadi Lippmann. మరి ఏటీపీని ఏమంటారు? ద ఏటీపీ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్, సో ఇట్స్ కామన్లీ నోన్ యాజ్ సెల్ కరెన్సీ. సో ఏటీపీని సాధారణంగా సెల్ కరెన్సీ అని పిలుస్తారు. ద ఏటీపీ ఈజ్ కామన్లీ నోన్ యాజ్ సెల్ కరెన్సీ అని పిలుస్తారు. మరి ఏటీపీ ఏం కలిగి ఉంటుంది అంటే ద ఏటీపీ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 7.6 kilocalories of energy. So it consists of 7.6 calories of energy. So it consists of 7.6 kilocalories of energy. ఇందులోపట 7.6 kilocalories of energy అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. So clear? So this is the information about ATP. So respiration is the amphibolic, exergonic, exothermic oxidation reaction. So amphibolic means the reaction which includes anabolic and catabolic reactions are known as amphibolic.
సో ఎందులోనైతే అనబాలిక్ కెటబాలిక్ రియాక్షన్లు జరుగుతాయో దాన్ని యాంఫిబోలిక్. సో అనబాలిక్ అంటే నిర్మాణాత్మక చర్య, కెటబాలిక్ అంటే విచ్ఛిన్న చర్య. సో ఎగ్జోథర్మిక్, ఇందులో ఫ్రీ ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఎగ్జోథర్మిక్, సో ఇందులో ఎనర్జీ అనేది హీట్ రూపంలో జనరేట్ అవుతుంది. సో ఆక్సిడేషన్, ఇందులో ఆక్సిజన్ అనేది యాడ్ అవుతుంది, హైడ్రోజన్ అనేది రిమూవ్. అందుకే రెస్పిరేషన్ ఇస్ ద యాంఫిబోలిక్, ఎగ్జర్బోనిక్, ఎగ్జోథర్మిక్ ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్. So it is an enzymatic reaction. So respiration is an enzymatic reaction. The respiration is also known as internal respiration, tissue respiration, dot respiration, cellular respiration, or mitochondrial respiration. So it was first discovered by John Ingenhousz. The term respiration is coined by Trockett. So what is the respiration? Respiration is the biological oxidation in which organic compounds are oxidized into carbon dioxide, water with the release of energy. The important feature of respiration is liberation of metabolic energy as ATP. So respiration యొక్క మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ అనేది ఏంటిది అంటే ఇందులో మెటబాలిక్ ఎనర్జీ అనేది ఏటీపీ రూపంలో విడుదలైంది. సో వాట్ ఈజ్ ఏటీపీ? సో ఏటీపీ అంటే అడినోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్. సో ఎవరు కనుగొనదు? సో ఇట్ వాజ్ ఫస్ట్ డిస్కవర్డ్ బై లోమెన్. మరి దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఎవరు కనుగొనదు? ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఏటీపీ ఇన్ మెటబాలిజం ఇస్ డిస్కవర్డ్ బై లిక్మెన్. మరి ఏటీపీని ఏమంటారు? సో ఏటీపీ ఇస్ కామన్లీ నోన్ యాజ్ సెల్ కరెన్సీ. మరి ఏటీపీ లోపల ఎంత శక్తి ఉంటుంది? జనరలీ ద ఏటీపీ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 7.6 కిలో క్యాలరీస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో క్లియర్. మరి రెస్పిరేషన్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది? సో రెస్పిరేషన్ ఇస్ వేర్ ఇట్ ఈస్ అకర్డ్. సో రెస్పిరేషన్ ఇస్ జనరల్లీ అకర్డ్. సో ఇట్ ఈస్ జనరల్లీ అకర్డ్ ఇన్ ద సైటోప్లాజం. సో జనరల్లీ ఇట్ ఈస్ అకర్స్ ఇన్ ద సైటోప్లాజం and mitochondria. So the respiration occurs in the cytoplasm and mitochondria. So respiration అనేది సైటోప్లాజంలో కణద్రవ్యంలో మరియు మైటోకాండ్రియాలో కూడా జరుగుతుంది. సో respiration occurs in the cytoplasm. So in the cytoplasm and mitochondria. మరి రెస్పిరేషన్ లోపల ఏమవుతుంది? సో రెస్పిరేషన్ లోపల ద ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్, సో ఇంపార్టెంట్ వన్, ద ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ యూటిలైజ్డ్ in respiration. So utilized in respiration, the organic compounds utilized in respiration known as respiratory substrate. The organic compounds are utilized in respiration or called respiratory substrate. So ఏ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ అనేది రెస్పిరేషన్ లో ఉపయోగపడుతుందో, సో రెస్పిరేషన్ లో వినియోగించబడుతుందో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే రెస్పిరేటరీ సబ్స్ట్రేట్ అంటాం. ద ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ యూటిలైజ్డ్ ఇన్ రెస్పిరేషన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ రెస్పిరేటరీ సబ్స్ట్రేట్. సో రెస్పిరేషన్ లో ఏదైతే వినియోగించబడుతుందో కర్బన సమ్మేళనం, దాన్ని మనం రెస్పిరేటరీ సబ్స్ట్రేట్ అని పిలుస్తాం. ద ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ so utilized in respiration is known as respiratory substrates. So respiratory substrates అంటాం. మరి ఆ రెస్పిరేటరీ సబ్స్ట్రేట్స్ ఏంటి? జనరల్లీ ద రెస్పిరేటరీ సబ్స్ట్రేట్స్ ఆర్ carbohydrates. The respiratory substrates are carbohydrates, lipids and proteins. Our respiratory substrates అనేటి ఏంటి అంటే they are carbohydrates, lipids and protein. They are utilized in respiration, hence they are called respiratory substrates. The organic compounds utilized in respiration known as respiratory substrates.
సో రెస్పిరేషన్ లో ఏవైతే వినియోగించబడతాయో వాటిని రెస్పిరేటరీ సబ్స్ట్రేట్స్ అంటాం. ఆ రెస్పిరేటరీ సబ్స్ట్రేట్స్ అనేది దే ఆర్ కార్బోహైడ్రేట్స్, లిపిడ్స్ అండ్ ప్రోటీన్స్. సో క్లియర్. సో based on respiratory substrate, so important one, based on respiratory substrate, so based on respiratory substrate, the respiration is of two types. The respiration is of mainly two types based on respiratory substrate. So respiratory substrate ను ఆధారంగా చేసుకొని, సో రెస్పిరేటరీ సబ్స్ట్రేట్ ను ఆధారంగా చేసుకొని రెస్పిరేషన్ అనేది ప్రధానంగా రెండు రకాలు. సో బేస్డ్ ఆన్ రెస్పిరేటరీ సబ్స్ట్రేట్, ద రెస్పిరేషన్ ఈజ్ ఆఫ్ మెయిన్లీ టూ టైప్స్. వన్ ఇస్ ద ఫ్లోటింగ్ రెస్పిరేషన్. సో వన్ ఇస్ ద ఫ్లోటింగ్, సో తెలుగులో కూడా అదే. సో ఫ్లోటింగ్ రెస్పిరేషన్. And next one is the protoplasmic respiration. Protoplasmic respiration. So clear. The respiration generally occurred in cytoplasm, in the cytoplasm and mitochondria. So respiration అనేది cytoplasm, mitochondria లో జరుగుతుంది. The organic compounds utilized in respiration known as respiratory substrates. సో రెస్పిరేషన్ లో వినియోగించబడే ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ను రెస్పిరేటరీ సబ్స్ట్రేట్స్ అంటారు. మరి ఆ రెస్పిరేటరీ సబ్స్ట్రేట్స్ ఏంటి అంటే, ద రెస్పిరేటరీ సబ్స్ట్రేట్స్ ఆర్ కార్బోహైడ్రేట్స్, లిపిడ్స్ అండ్ ప్రోటీన్స్. మరి ఈ రెస్పిరేటరీ సబ్స్ట్రేట్ ను ఆధారంగా చేసుకొని రెస్పిరేషన్ అనేది రెండు రకాలు. సో బేస్డ్ ఆన్ రెస్పిరేటరీ సబ్స్ట్రేట్స్, ద రెస్పిరేషన్ ఈజ్ ఆఫ్ మెయిన్లీ టూ టైప్స్. వన్ ఇస్ ద ఫ్లోటింగ్ రెస్పిరేషన్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ ద protoplasmic respiration. So first of all, I am going to discuss about floating respiration. So floating respiration. సో రెస్పిరేటరీ సబ్స్ట్రేట్ ఆధారంగా రెస్పిరేషన్ అనేది రెండు రకాలు. ఒకటి ఫ్లోటింగ్ రెస్పిరేషన్, ఇంకోటి ప్రోటోప్లాస్మిక్ రెస్పిరేషన్. మరి వాట్ ఈస్ ఫ్లోటింగ్ రెస్పిరేషన్? సో ఫ్లోటింగ్ రెస్పిరేషన్ అంటే ద కార్బోహైడ్రేట్స్ and fats. So both the carbohydrates and fats are respiratory substrates. The respiration is known as floating respiration. The carbohydrates and fats are respiratory substrates. The respiration is known as floating respiration. సో కార్బోహైడ్రేట్స్, ఫ్యాట్స్ అనేటి రెస్పిరేటరీ సబ్స్ట్రేట్స్ అయితే ఆ రెస్పిరేషన్ ఫ్లోటింగ్ రెస్పిరేషన్ అంటే రెస్పిరేషన్ లో కార్బోహైడ్రేట్స్, ఫ్యాట్స్ అనేటి వినియోగించబడితే ఆ రెస్పిరేషన్ ఫ్లోటింగ్ రెస్పిరేషన్ అంటారు. ద టర్మ్ ఫ్లోటింగ్ రెస్పిరేషన్ ఈజ్ కాయిన్డ్ బై బ్లాక్మెన్. సో ఫ్లోటింగ్ రెస్పిరేషన్ అనేటువంటి పదాన్ని సో ఎవరు ప్రతిపాదించారు అంటే బ్లాక్మెన్ అనేటువంటి సైంటిస్ట్. ద టర్మ్ ఫ్లోటింగ్ రెస్పిరేషన్ ఇస్ కాయిన్డ్ బై బ్లాక్మెన్. మరి వెన్ ఇట్ ఈస్ అకర్డ్, మరి ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుంది? ఇట్ అకర్స్ when there is sufficient supply of carbohydrates. It occurs when there is sufficient supply of carbohydrates. సో కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేటి సమృద్ధిగా ఉన్నప్పుడు ఫ్లోటింగ్ రెస్పిరేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఇట్ అకర్స్ when there is sufficient supply of carbohydrates, it occurs. సో ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేటి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు జరుగుతుంది. మరి when there is shortage of carbohydrates, fats are utilized. So fats are utilized. మరి ఫ్యాట్స్ అనేటి ఎప్పుడు వినియోగించబడతాయి అంటే
కార్బోహైడ్రేట్స్ యొక్క షార్టేజ్ అనేది ఉన్నప్పుడు ఫ్యాట్స్ అనేది వినియోగించబడదు. సో ఫ్లోటింగ్ రెస్పిరేషన్ అంటే ద కార్బోహైడ్రేట్స్ అండ్ ఫ్యాట్స్ ఆర్ రెస్పిరేటరీ సబ్స్ట్రేట్స్ దో నోన్ యాజ్ ఫ్లోటింగ్ రెస్పిరేషన్. ద టర్మ్ ఫ్లోటింగ్ రెస్పిరేషన్ ఇస్ కాయిన్డ్ బై బ్లాక్మెన్. ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుంది? ఇట్ అకర్స్ when there is sufficient supply of carbohydrates. When there is shortage in the carbohydrates, so fats are utilized. So carbohydrates అనేది అనే సప్లై అనేది సఫిషియంట్ గా ఉన్నప్పుడు ఇది జరుగుతుంది. ఒకవేళ కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేది షార్టేజ్ ఉంటే ఫ్యాట్స్ అనేది యూటిలైజ్ చేయబడడం జరుగుతుంది. సో హౌ మెనీ స్టెప్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఫ్లోటింగ్ రెస్పిరేషన్? సో ఫ్లోటింగ్ రెస్పిరేషన్ లో ఎన్ని దశలు ఉంటాయి? జనరలీ ద ఫ్లోటింగ్ రెస్పిరేషన్ mainly involves glycolysis. So glycolysis or beta oxidation, and next one oxidative decarboxylation. So oxidative decarboxylation, Krebs and ETS, electron transport system, and oxidative phosphorylation. సో ఇందులోపట మేజర్ గా ఎన్ని దశలు ఉంటాయంటే ఒకటి గ్లైకాలసిస్ లేదా బీటా ఆక్సిడేషన్, ఆక్సిడేటివ్ డీకార్బాక్సిలేషన్, క్రెబ్స్, ఈటీఎస్, ఆక్సిడేటివ్ ఫాస్ఫారిలేషన్ అనేటివి ఉండడం జరుగుతుంది. మరి ఇందులోపట ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్, ద ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ ఫ్లోటింగ్ రెస్పిరేషన్, ఈజ్ ఎనర్జీ, వాటర్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సో ఇందులోపట ఫ్లోటింగ్ రెస్పిరేషన్ లోపల ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఏంటి అంటే దే ఆర్ ఎనర్జీ, వాటర్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సో క్లియర్. మరి ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుంది? ఇట్ అక్కర్స్ ఎరోబికల్లీ అండ్ అనెరోబికల్లీ. సో ఇది ఆక్సిజన్ ఉన్నప్పుడు జరుగుతుంది, ఆక్సిజన్ లేనప్పుడు జరుగుతుంది. సో క్లియర్. దిస్ ఇస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఫ్లోటింగ్ రెస్పిరేషన్. So generally the respiration is occurred in cytoplasm and mitochondria. The organic compounds utilized in respiration known as respiratory substrates. The respiratory substrates are carbohydrates, lipids and proteins. So based on respiratory substrates, the respiration is of two types. One is the floating respiration and second one is the protoplasmic respiration. The floating respiration, the carbohydrates and fats are respiratory substrates. The respiration is known as floating respiration. So carbohydrates, fats అనేటి respiratory substrates గా ఉంటే ఆ రెస్పిరేషన్ ఫ్లోటింగ్ రెస్పిరేషన్ అంటారు. సో ఫ్లోటింగ్ రెస్పిరేషన్ అనేటువంటి పదాన్ని బ్లాక్మెన్ ప్రతిపాదించడం జరిగింది. మరి ఫ్లోటింగ్ రెస్పిరేషన్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే there is sufficient supply of carbohydrates, the floating respiration is occurred. సో కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేటి సఫిషియంట్ గా ఉన్నప్పుడు ఫ్లోటింగ్ రెస్పిరేషన్ అనేది జరుగుతుంది. మరి ఫ్యాట్స్ అనేటి ఎప్పుడు వినియోగించబడతాయి? వెన్ దెర్ ఇస్ షార్టేజ్ ఇన్ కార్బోహైడ్రేట్స్, ద ఫ్యాట్స్ ఆర్ యూటిలైజ్డ్ ఇన్ ఫ్లోటింగ్ రెస్పిరేషన్. బోత్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అండ్ ఫ్యాట్స్ ఆర్ యూటిలైజ్డ్ ఇన్ ఫ్లోటింగ్ రెస్పిరేషన్. సో ఫ్లోటింగ్ లో కార్బోహైడ్రేట్స్, ఫ్యాట్స్ రెండు యూజ్ చేయబడతాయి. ఎప్పుడు కార్బోహైడ్రేట్స్ యూజ్ చేయబడతాయి అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ సఫిషియంట్ గా ఉన్నప్పుడు ఫ్లోటింగ్ రెస్పిరేషన్ అనేది కార్బోహైడ్రేట్ సఫిషియంట్ గా ఉంటే ఫ్లోటింగ్ రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది. ఒకవేళ కార్బోహైడ్రేట్స్ తక్కువగా ఉంటే ఫ్యాట్స్ కూడా ఇందులో యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇందులో మేజర్ గా ఉన్నటువంటి స్టేజెస్ ఏంటి అంటే వన్ ఇస్ ద గ్లైకాలసిస్, బీటా ఆక్సిడేషన్, ఆక్సిడేటివ్ డీకార్బాక్సిలేషన్, క్రెబ్స్, ఈటీఎస్ అండ్ ఆక్సిడేటివ్ ఫాస్ఫారిలేషన్. The end products of floating respiration is energy, water, carbon dioxide, etc. So it occurs in both aerobic and anaerobic. So ఇది ఆక్సిజన్ ఉన్నప్పుడు, ఆక్సిజన్ లేనప్పుడు, ఈ రెండు లేనప్పుడు కూడా మనకి ఏం జరుగుతుంది అంటే ఫ్లోటింగ్ రెస్పిరేషన్ అనేది జరగడం జరుగుతుంది. సో క్లియర్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద protoplasmic respiration. So the second one is the protoplasmic respiration. So second one is the second respiration. So based on
respiratory substrate, protoplasmic, so protoplasmic respiration. Second one is the protoplasmic respiration. మరి దేన్ని protoplasmic respiration అంటాం? The proteins are respiratory substrates. The proteins are respiratory substrates. The respiration is known as protoplasmic respiration. సో రెస్పిరేషన్ లో ప్రోటీన్స్ అనేటి వినియోగించబడితే ఆ రెస్పిరేషన్ ను ప్రోటోప్లాస్మిక్ రెస్పిరేషన్ అంటాం. అట్లా కాకుండా కార్బోహైడ్రేట్స్, ఫ్యాట్స్ అనేటి వినియోగించబడితే ఆ రెస్పిరేషన్ ను మనం ఫ్లోటింగ్ రెస్పిరేషన్ అన్నాం. నెక్స్ట్ వన్, మరి ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుంది? సో when is occurred, it occurs when there is shortage of carbohydrates and fats. When there is shortage of carbohydrates and fats. సో కార్బోహైడ్రేట్స్, ఫ్యాట్స్ ఈ రెండు లేనప్పుడు ప్రోటీన్స్ అనేటి ఈ రెస్పిరేషన్ లో వినియోగించబడడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? ప్రోటోప్లాస్మిక్ రెస్పిరేషన్ మీన్స్ the proteins are respiratory substrates known as protoplasmic respiration. When it is occurred, the proteins, it occurs when there is shortage of carbohydrates and fats. The proteins are utilized. So proteins are utilized as respiratory substrates. Generally, the proteins are rarely stored in the cell. సో జనరల్ గా ప్రోటీన్స్ అనేది చాలా అరుదుగా స్టోర్ చేయబడడం జరుగుతుంది. ఆ స్టోర్ చేసినటువంటి ప్రోటీన్సే ప్రోటోప్లాస్మిక్ రెస్పిరేషన్ లో యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. మరి ఇలా జరగడం వల్ల ఏమవుతుంది? సో ఒకవేళ కార్బోహైడ్రేట్స్, ఫ్యాట్స్ కాకుండా ప్రోటీన్స్ అనేది యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? దీని వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇట్ డిస్టర్బ్ మెటబాలిజం. It disrupts metabolism and causing injury and even death of the cell. So even death of the cell. సో చివరికి కణాలు అనేవి చనిపోవడం జరుగుతుంది. సో జనరల్ గా So what is the protoplasmic respiration? The proteins are respiratory substrates known as protoplasmic respiration. So it occurs when there is shortage of carbohydrates and fats. So proteins are rarely stored in the cells. The protoplasmic respiration disrupt the metabolism and causing injury and even death of the cell. ఒకవేళ ప్రోటీన్స్ అనేది వినియోగించబడితే మెటబాలిజం అనేది డిస్టర్బ్ అవుతుంది, లాస్ట్ కు సెల్ అనేది చనిపోవడం జరుగుతుంది. జనరల్ గా మరి ప్రోటోప్లాస్మిక్ రెస్పిరేషన్ అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే ఇట్ అక్కర్స్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ స్టార్వేషన్. అండ్ డిసీజ్. సో జనరల్ గా ఏదైనా రోగము లేదా బాలేనప్పుడు, స్టార్వేషన్ ఉన్నప్పుడు, డిసీజ్ ఉన్నప్పుడు మనకు ప్రోటీన్స్ అనేటి రెస్పిరేషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో క్లియర్. సో protoplasmic respiration means the proteins are respiratory substrates known as protoplasmic respiration. So when there is it occurs when there is shortage of carbohydrates and fats. So generally the proteins are rarely stored in the cells. The protoplasmic respiration disturbs the metabolism
metabolism and causing injury and even death of the cell. Generally, it occurs at the time of starvation and disease. సో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు ఏదైనా రోగం వచ్చినప్పుడు ఏదైనా వ్యాధి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే జనరల్ గా ప్రోటోప్లాస్మిక్ రెస్పిరేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో హౌ మెనీ స్టెప్స్ ఆర్ దేర్? సో హౌ మెనీ స్టెప్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ protoplasmic respiration? So there are 6 stages in protoplasmic respiration. సో protoplasmic respiration లో ప్రధానంగా 6 steps అనేటివి ఉంటాయి. Generally it consists of 6 major steps. మరి అవి ఏంటి అంటే వన్ ఇస్ ద హైడ్రోలైటిక్. సో hydrolytic breakdown of proteins into amino acids. This is the first step. And second one conversion. So second one, conversion of glutamic acid into alpha ketoglutarate acid. And third one is the glycolysis. And fourth one is the oxidative decarboxylation. And fifth one is the Krebs. And sixth one is the ETS and oxidative phosphorylation. These are the major steps in the protoplasmic respiration. So clear? The protoplasmic respiration generally involved in following steps. There are hydrolytic breakdown of proteins into amino acids, conversion of glutamic acid into alpha ketoglutarate acid, and next one glycolysis, oxidative decarboxylation, Krebs, ETS, and oxidative photophosphorylation. So these are the 2 types of respirations based on respiratory substrate. So clear? So based on respiratory substrate, the respiration is of 2 types. So respiratory substrate ను ఆధారంగా చేసుకొని respiration అనేది ప్రధానంగా 2 రకాలు. One is the floating respiration and second one is the protoplasmic respiration. In floating respiration, the carbohydrates and fats are respiratory substrates known as floating respiration. The term floating respiration is coined by Blackman. So Blackman అనేటువంటి సైంటిస్ట్ ఫ్లోటింగ్ రెస్పిరేషన్ అనేటువంటి పదాన్ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. మరి ఫ్లోటింగ్ రెస్పిరేషన్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది? ఇట్ అకర్స్ సఫిషియంట్ సప్లై ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్. సో కార్బోహైడ్రేట్ సమృద్ధిగా ఉన్నప్పుడు ఫ్లోటింగ్ రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది. సో సమృద్ధిగా ఉంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ యూజ్ చేయబడతాయి. వెన్ దేర్ ఇస్ షార్టేజ్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్, ఫ్యాట్స్ ఆర్ యూటిలైజ్డ్. కార్బోహైడ్రేట్స్ తక్కువగా ఉంటే ఫ్యాట్స్ యూజ్ చేయరు. ఇందులో మేజర్ స్టెప్స్ గ్లైకాలసిస్ లేదా బీటా ఆక్సిడేషన్, ఆక్సిడేటివ్ డీకార్బాక్సిలేషన్, క్రెబ్స్, ఈటీఎస్, ఆక్సిడేటివ్ ఫాస్ఫారిలేషన్ అనేటువంటి స్టేజెస్ ఉంటాయి. మరి ఇందులో ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్ ఏంటి అంటే ఎనర్జీ, వాటర్, కార్బోహైడ్రేట్స్. ఇది ఎరోబిక్ కండిషన్ లో జరుగుతుంది, అనరోబిక్ కండిషన్ లో కూడా జరుగుతుంది. ఈ ప్రోటోప్లాస్మిక్ రెస్పిరేషన్ లో ఒకట ప్రోటీన్స్ అనేటి రెస్పిరేటరీ సబ్స్ట్రేట్స్ గా ఉంటాయి. ఒకవేళ కార్బోహైడ్రేట్స్, ఫ్యాట్స్ లేనప్పుడు ప్రోటీన్స్ అనేటి రెస్పిరేటరీ సబ్స్ట్రేట్ గా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. జనరల్ గా ప్రోటీన్స్ అనేటి రేర్ గా సెల్స్ లోపల స్టోర్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ప్రోటోప్లాస్మిక్ రెస్పిరేషన్ అనేది మెటబాలిజం డిస్టర్బ్ చేయడమే కాకుండా ఇంజురీస్, గాయాలతో పాటు కొన్ని సందర్భాల్లో డెత్ ఆఫ్ ద సెల్ ను కూడా కలగజేయడం జరుగుతుంది. సో మరి ప్రోటోప్లాస్మిక్ రెస్పిరేషన్ అనేది జనరల్ గా స్టార్వేషన్, డిసీజ్ ఉన్నప్పుడు జరగడం జరుగుతుంది. ఇందులో మేజర్ గా ఉన్నటువంటి స్టెప్స్ హైడ్రోలైటిక్ బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఇంటూ అమైనో యాసిడ్స్, కన్వర్షన్ ఆఫ్ గ్లూటామిక్ యాసిడ్ ఇంటూ ఆల్ఫా కెటోగ్లూటారిక్ యాసిడ్, గ్లైకోలసిస్, ఆక్సిడేటివ్ డీకార్బాక్సిలేషన్, క్రెబ్స్, ETS అండ్ ఆక్సిడేటివ్ ఫాస్ఫారిలేషన్ అనేటువంటి మేజర్ స్టెప్స్ అనేవి ఉండడం జరుగుతుంది. క్లియర్? అయితే ఆల్రెడీ ఐ క్లియర్లీ మెన్షన్స్. సో based on substrate, so important one. So based on substrate,
The respiration is of mainly two types. One is the floating respiration and next one is the cytoplasmic respiration. In floating respiration, the carbohydrates and fats are respiratory substrates. In cytoplasmic respiration, the proteins are respiratory substrates. But except జనరల్గా ఫ్లోటింగ్ రెస్పిరేషన్ అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ ఫ్యాట్స్ అనేటి రెస్పిరేటరీ సబ్స్ట్రేట్స్ గా ఉండాలి. సైటోప్లాస్మిక్ రెస్పిరేషన్ అంటే ప్రోటీన్స్ అనేటి రెస్పిరేటరీ సబ్స్ట్రేట్స్ గా ఉండాలి. కాకపోతే ద ఆక్సిడేషన్, సో ఇంపార్టెంట్ వన్, ద ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్, the oxidation of proteins in legume seed. So legume seed is floating respiration, because of it is stored proteins. ఎందుకంటే అవి నిల్వ చేయబడ్డటువంటి ప్రోటీన్. జనరల్ గా కార్బోహైడ్రేట్స్ ఫ్యాట్స్ అనేటి రెస్పిరేషన్ లో ఉపయోగించబడితే దాన్ని ఫ్లోటింగ్ రెస్పిరేషన్ అంటాం. ఒకవేళ ప్రోటీన్స్ యూజ్ చేయబడితే దాన్ని సైటోప్లాస్మిక్ రెస్పిరేషన్ అంటాం. కాకపోతే లెగ్యూమ్ సీడ్స్ లోపల ప్రోటీన్సే వినియోగించబడతాయి, కానీ దాన్ని సైటోప్లాస్మిక్ రెస్పిరేషన్ అనం. దీన్ని ఫ్లోటింగ్ రెస్పిరేషన్ అంటాం. ఎందుకంటే ఇందులో ఉండేటువంటి ప్రోటీన్స్ అనేటి అవి స్టోర్డ్ ప్రోటీన్స్. సో క్లియర్. జనరల్లీ the oxidation of proteins in legume seed is floating respiration because of they are stored proteins. So clear. This is the important step. This is the another important step in the protoplasmic respiration. So clear. And next one. So respiration లోపల మరి ప్రోటీన్స్ ప్లస్ ఇంకోటి ఏం చెప్పినాం, కార్బోహైడ్రేట్స్ లిపిడ్సే కాకుండా in CAM plants are xerophytic succulent plants. The organic acids in these plants, organic acid like malic acid used as respiratory substrate in CAM plants or xerophytic succulent plants. The organic acids are used as respiratory substrates during the daytime. General గా మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ చెప్పినాం. సో this is the important one. సో ఏం చెప్తారని జనరల్ గా కార్బోహైడ్రేట్స్ ఫ్యాట్స్ అనేది రెస్పిరేషన్ లో యూజ్ చేయబడితే దాన్ని ఫ్లోటింగ్ రెస్పిరేషన్ అన్నాం. ప్రోటీన్స్ అనేది రెస్పిరేటరీ సబ్స్ట్రేట్స్ అయితే దాన్ని సైటోప్లాస్మిక్ రెస్పిరేషన్ అన్నాం. కాకపోతే ఇన్ క్యామ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ xerophytic succulent plants, the organic acids like malic acids are used as respiratory substrates during the daytime. ఈ ప్లాంట్స్ లోపట ఆర్గానిక్ యాసిడ్స్ అంటే మాలిక్ యాసిడ్ లాంటి రెస్పిరేటరీ సబ్స్ట్రేట్స్ గా ఉండడం జరుగుతుంది. సో క్లియర్. సో అనదర్ ఇంపార్టెంట్ వన్, మరి ఇందులో ఏది ఎక్కువగా, సో వాట్ ఆర్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ రెస్పిరేటరీ సబ్స్ట్రేట్స్? సో యూసేజ్ ఆఫ్ రెస్పిరేటరీ సబ్స్ట్రేట్స్, వాటి యొక్క సీక్వెన్స్ మేజర్ గా ఏది యూజ్ చేయబడుతుంది? సో ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద కార్బోహైడ్రేట్స్, then after lipids, then after proteins, then after organic acids. This is the usage sequence. The usage sequence of respiratory substrates are: first one is the carbohydrates, then after lipids, then after proteins, and final and rare one is the organic acid.
సో రెస్పిరేషన్ లో ఫస్ట్ బాగా ఉపయోగపడేది కార్బోహైడ్రేట్స్ ఫస్ట్ పొజిషన్, సెకండ్ లిపిడ్స్, థర్డ్ ప్రోటీన్స్, ఫోర్త్ వన్ is the లాస్ట్ వన్ ఇస్ ద ఆర్గానిక్ యాసిడ్. మరి ఇన్నిట్లో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ వన్ అమాంగ్ దీస్. సో గ్లూకోజ్ among these the glucose is commonest one. So among these glucose is commonest. So glucose is commonest respiratory substrate. So glucose is one of the most common at respiratory substrate. ఇందులో ఏది ఉన్నా గ్లూకోజ్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ కామనెస్ట్ రెస్పిరేటరీ సబ్స్టేట్స్. సో క్లియర్. అండ్ ఇంపార్టెంట్ వన్, generally all the organic substance all the organic substance all the organic substances should necessarily undergo digestion before their participation in respiration. Before they undergo respiration, except glucose. ఒక గ్లూకోజ్ తప్ప. ఇక్కడ ఆర్గానిక్ కార్బోహైడ్రేట్స్, లిపిడ్స్, ప్రోటీన్స్, ఆర్గానిక్ యాసిడ్ ఇవి ఎవైనా కావచ్చు. ఆల్ ద ఆర్గానిక్ సబ్స్ట్రేట్స్ should necessarily undergo digestion before their participation in respiration except glucose. ఒక గ్లూకోజ్ తప్ప ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా రెస్పిరేషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి అంటే అది కంపల్సరీ ఫస్ట్ డైజెషన్ కు గురి కావాలి. అది డైజెషన్ గురైన తర్వాతనే అది రెస్పిరేషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది, ఒక గ్లూకోజ్ తప్ప. సో దిస్ ద వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్. సో ఆల్ ద ఆర్గానిక్ సబ్స్టాన్సెస్ should necessarily undergo digestion before their participation in respiration except glucose. That's why the glucose is the one of the most commonest respiratory substrate. So glucose is one of the most commonest respiratory substrate. So ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా రెస్పిరేషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ డైజెషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి. సో క్లియర్. సో అనదర్ వన్, ఆల్ ద ఆర్గానిక్ సబ్స్టాన్సెస్ ఫస్ట్ గో hydrolysis and finally converted into glucose. సో ఈ ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్ ఇక్కడ ఏం చెప్పినాం, ఆల్ ద ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ necessarily undergo digestion before their entry of respiration except glucose తప్ప ఏదైనా రెస్పిరేషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి అంటే కంపల్సరీ అవి ఎందులో పార్టిసిపేట్ చేయాలి, డైజెషన్ లోపల పార్టిసిపేట్ చేయాలి. సో డైజెషన్ లోపలికి పార్టిసిపేట్ చేయడం జరుగుతుంది. కాకపోతే ఒక గ్లూకోజ్ తప్ప మిగిలిన అన్ని డైజెషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి అంటారు. మరి ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా, సో ఇక్కడ కార్బోహైడ్రేట్స్ లోపల నెంబర్ ఆఫ్ టైప్స్ ఉన్నాయి, లిపిడ్స్ లోపల నెంబర్ ఆఫ్ టైప్స్ ఉన్నాయి, ప్రోటీన్స్ లోపల నెంబర్ ఆఫ్ టైప్స్ ఉన్నాయి. సో ఏదైనా సరే రెస్పిరేషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ గ్లూకోజ్ ఆర్ ఫ్రక్టోజ్. సో ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా రెస్పిరేషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అవి గ్లూకోజ్ లేదా ఫ్రక్టోజ్ గా మారాల్సిందే. మరి ఏ విధంగా మారుతాయి అంటే, సో ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా, సో ఆల్ ద రిజర్వ్ సబ్స్టాన్సెస్ ఫస్ట్ అండర్గో hydrolysis. సో ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ మనం మెన్షన్ చేసినాం, ఏ సబ్స్ట్రేట్ అయినా రెస్పిరేషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దే ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ గ్లూకోజ్ ఆర్ ఫ్రక్టోజ్. మరి అవి గ్లూకోజ్ గా ఫ్రక్టోజ్ గా మారాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అవి దేని లోపలికి పోవాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దే అండర్గోస్
హైడ్రాలసిస్. సో హైడ్రాలసిస్ గురైతేనే ఇవి రెస్పిరేషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో అవి రెస్పిరేషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. మరి ఏ విధంగా ఆ ప్రోడక్ట్స్ అనేటి రెస్పిరేషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. సో ఏ విధంగా ఆ ప్రోడక్ట్స్ అనేటి సో ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా రెస్పిరేషన్ లో అంటే అది కార్బోహైడ్రేట్ కావచ్చు, ప్రోటీన్ కావచ్చు, లిపిడ్ కావచ్చు, లేదా ఏ కార్బోహైడ్రేట్ అయినా రెస్పిరేషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలంటే అవి గ్లూకోజ్ ద్వారా ఫ్రక్టోజ్ గా మారాలి. మరి ఏ విధంగా మారుతాయి అంటే సో ఇంపార్టెంట్ వన్ దిస్ ద అవి ఫస్ట్ హైడ్రాలసిస్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి. సో ఎట్లా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టార్చ్. సో starch is a polysaccharide. Sucrose is the disaccharide. Fructosanes. So fructosanes, they are monosaccharides. సో ఏవైనా రెస్పిరేషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అవి గ్లూకోజ్ గానో ఫ్రక్టోజ్ గానో మారాలి అంటారు. మరి ఎట్లా అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద స్టార్చ్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద స్టార్చ్ in presence of enzyme starch phosphorylase. The enzyme name is starch phosphorylase. It reacts with inorganic phosphate. To form glucose 1 phosphate. First of all, the starch in presence of enzyme starch phosphorylase react with phosphate to form glucose 1 phosphate. So at the same time, the starch in presence of enzyme amylase hydrolyzed. So hydrolyzed means react with water to form glucose. The starch is converted into glucose 1 phosphate in presence of enzyme starch phosphorylase. The starch is converted into glucose in presence of enzyme amylase in the process of hydrolysis. These two compounds are this glucose 1 phosphate in presence of enzyme phosphoglucomutase. In presence of enzyme phosphoglucomutase, it is converted into glucose 6 phosphate. At the same time, this glucose in presence of enzyme hexokinase, it is converted into glucose 6 phosphate. In this reaction, 1 mole of ATP is converted into ATP. So starch is converted into glucose 6 phosphate in two methods. In first method, the starch in presence of enzyme starch phosphorylase react with inorganic phosphate to form glucose 1 phosphate. This glucose 1 phosphate in presence of enzyme phosphoglucomutase, it is converted into glucose 6 phosphate. At the same time, in another process, the starch is hydrolyzed in presence of enzyme amylase to form glucose. This glucose in presence of enzyme hexokinase to form glucose 6 phosphate. And next one, sucrose. The sucrose is also converted into glucose in presence of enzyme. So glucose in presence of enzyme invertase. The sucrose in presence of enzyme invertase hydrolyzed to form glucose. At the same time, fructose. This glucose in presence of enzyme hexokinase, it is converted into glucose 6 phosphate. This fructose in presence of enzyme fructokinase. So in presence of enzyme fructokinase, it is converted into fructose 6 phosphate. At the same time, the fructosanes in presence of enzyme fructofuranosides.
fructofuranosidate undergoes hydrolysis to form fructose. So final product of glucose 6-phosphate and fructose. This glucose 6-phosphate next converted into fructose 6-phosphate in presence of enzyme isomerase. This fructose 6-phosphate now enters into glycolysis. So already I mentioned any carbohydrate or all the reserve substances first undergo hydrolysis and finally converted into glucose. So all the reserve substances first undergo hydrolysis and finally converted into glucose. So ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా ఫస్ట్ హైడ్రాలసిస్ గురైన తర్వాతనే అది గ్లూకోజ్ గా మారడం జరుగుతుంది. సో క్లియర్. సో స్టార్చ్ అయినా ఇక్కడ హైడ్రాలసిస్, ఈ ప్రాసెస్ లో హైడ్రాలసిస్, ఇక్కడ హైడ్రాలసిస్, సుక్రోజ్ అయినా హైడ్రాలసిస్, ఫ్రుక్టోసన్స్ అయినా హైడ్రాలసిస్. ఇవి ఫైనల్ గా మనకు గ్లూకోజ్ గా ఫామ్ అయితే ఆ గ్లూకోజ్ గా ఫామ్ కావాలి అంటే హైడ్రాలసిస్ లో పార్టిసిపేట్ చేయడం జరుగుతుంది. So clear. And next one, the amount of energy released by respiratory substrates. So final one. And next one is the amount of energy. So this is the important one. Amount of energy. So amount of energy released by respiratory substance. The amount of energy released by respiratory substance. Generally, the respiratory substances are carbohydrates, proteins, and lipids. Generally, respiratory substrates ga carbohydrates, proteins, fats ఉపయోగిస్తామన్నాం. మరి వాటి నుంచి ఎంత ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది? The amount of energy released by respiratory substance. సో ఒక రెస్పిరేటరీ సబ్స్టెన్స్ నుంచి సో ఫ్యాట్స్ కావచ్చు లేకపోతే లిపిడ్స్ కావచ్చు, ప్రోటీన్స్ కావచ్చు, ఇవి రెస్పిరేషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తే ఎంత ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 gram of fat releases 9.45 kilocalories of energy. So 9.45 kilocalories have energy. It is calorific value. So it is calorific value. The calorific value of fat is 1 gram of fat is 9.45 kilocalories. So it is 9.0 kilocalories. It is the physiological value. సో ఒక గ్రామ్ ఫ్యాట్ లోపల 9.45 కిలో క్యాలరీస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. ఇది క్యాలరిఫిక్ వాల్యూ. లేదా 9.0 కిలో క్యాలరీస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. ఇది ఫిజియోలాజికల్ వాల్యూ. సో ఇట్ ఈస్ ద ఫిజియోలాజికల్ వాల్యూ. ఒక ఫ్యాట్ లోపల 9.45 కిలో క్యాలరీస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. ఇది క్యాలరిఫిక్ వాల్యూ. 9.0 ఉంటుంది. ఇది ఫిజియోలాజికల్ వాల్యూ. అండ్ నెక్స్ట్ 1 గ్రామ్ ఆఫ్ ప్రోటీన్. సో 1 గ్రామ్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ రిలీజ్ ద ఎనర్జీ. It is 5.65 kilocalories. So 5.65 kilocalories, it is the calorific value. So 4.0 kilocalories, it is the physiological value. So ఒక ప్రోటీన్ నుంచి వచ్చేటువంటి ఎనర్జీ అనేది 5.6 లేదా 4.0 ఉంటుంది. సో 5.6 అనేది calorific value, 4.0 అనేది physiological value. And next 1 gram of carbohydrate release the energy 4.1 kilocalories. So 4.0 kilocalories, it is the calorific value. 4.0 kilocalories, it is the physiological value. So clear. The amount of energy released by respiratory substrates. The amount of energy released by respiratory substrates is that 1 gram of fat release the 9.45 kilocalories or 9.0 kilocalories of energy. So first one is the calorific value and second one is the physiological value. The protein release the energy 5.6 calories or 4.0 calories. First one is the calorific value and second one is the physiological value.
The carbohydrates release the energy 4.1 kilocalories or 4.0 kilocalories. So first one is the calorific value and second one is the physiological value. So clear. This is the general information about respiration. This is the general information about the respiration. So clear. So first of all, once again, I repeat it. So respiration. So respiration is the amphibolic, exergonic, exothermic oxidation reaction. So it is an enzymatic reaction. The enzyme so జరిగేటువంటి చర్య. It is also known as internal respiration, tissue respiration, dark respiration, or cellular respiration, or mitochondrial respiration. Then internal respiration, tissue respiration, dark respiration, cellular respiration, లేదా mitochondrial respiration. And it was first discovered by Indian House. The term respiration is coined by Dutroke. So respiration కనుగొన్నది ఇండియన్ హౌస్, ఆ పదాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది డ్యూట్రోకే. మరి రెస్పిరేషన్ అనేది ఏంటిది అంటే ఇట్ ఈస్ ద బయాలజికల్ ఆక్సిడేషన్ ఇన్ విచ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ ఆక్సిడైజ్డ్ ఇంటూ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్ విత్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో ఇది ఒక బయాలజికల్ ఆక్సిడేషన్. సో రెస్పిరేషన్ లోపల ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ అనేది ఆక్సీకరణ చెంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాటర్ తో పాటు ఎనర్జీ రిలీజ్. సో వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్? సో ఇంపార్టెంట్ యొక్క రెస్పిరేషన్ యొక్క మేజర్ రోల్ ఏంటిది అంటే ఇట్ ఈస్ ద లిబరేషన్ ఆఫ్ మెటబాలిక్ ఎనర్జీ ఆజ్ ఏటీపీ. ఇందులో ఏటీపీ అనేది మెటబాలిక్ ఎనర్జీ అనేది ఏటీపీ రూపంలో రిలీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఇన్ దిస్ ఎనర్జీ, సో ఇన్ దిస్ ద మెటబాలిక్ ఎనర్జీ is released in the form of ATP. So ATP means adenosine triphosphate. It was first discovered by Lohmann. The importance of ATP in metabolism is discovered by Liebman. So ATP is commonly known as cell currency. So it consists of 7.6 kilocalories of energy. So it occurs in cytoplasm and mitochondria. Cytoplasm lo mitochondria రెండిట్లో జరుగుతుంది. So ఇందులో the organic compounds which utilized in respiration known as respiratory substrates. ఏ కాంపౌండ్ అయితే రెస్పిరేషన్ లో యూజ్ చేయబడుతుందో దాన్ని రెస్పిరేటరీ సబ్స్ట్రేట్ అంటారు. మరి ఆ రెస్పిరేటరీ సబ్స్ట్రేట్స్ ఏంటి అంటే ద రెస్పిరేటరీ సబ్స్ట్రేట్స్ ఆర్ కార్బోహైడ్రేట్స్, లిపిడ్స్ అండ్ ప్రోటీన్స్. సో బేస్డ్ ఆన్ రెస్పిరేటరీ సబ్స్ట్రేట్స్ ద రెస్పిరేషన్ ఈజ్ ఆఫ్ 2 types, one is the floating and protoplasm. So the carbohydrates and fats are respiratory substrates known as floating respiration. So proteins are respiratory substrates is known as protoplasmic respiration. So except the oxidation of proteins in legume seed is the floating respiration because these proteins are stored proteins. And next one, in CAM plants and xerophytic succulent plants, the organic acids are used as metabolic energy. So organic acids are used as metabolic energy during the daytime. The usage of respiratory substrates are carbohydrates, lipids, proteins. First carbohydrates, thereafter lipids, thereafter proteins, finally organ. వాటి యొక్క వరుస క్రమం ఎక్కువగా యూజ్ చేసే కార్బోహైడ్రేట్, దాని తర్వాత లిపిడ్, దాని తర్వాత ప్రోటీన్, దాని తర్వాత ఆర్గానిక్ యాసిడ్స్. ఇందులో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ కామనెస్ట్ రెస్పిరేటరీ సబ్స్ట్రేట్ అనేది ఏంటిది అంటే గ్లూకోజ్. సో గ్లూకోజ్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ కామనెస్ట్ రెస్పిరేటరీ సబ్స్ట్రేట్. సో ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ వన్. So any organic substrate, so ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తాను. జనరల్ గా ఎనీ ఆర్గానిక్ సబ్స్ట్రేట్ should necessarily undergo digestion before their participation in respiration. సో ఏ ఆర్గానిక్ సబ్స్ట్రేట్ అయినా రెస్పిరేషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది డైజెషన్ లోపల ఇన్వాల్వ్ కావాలి, ఒక గ్లూకోజ్ తప్ప. సో గ్లూకోజ్ తప్ప మిగిలినది ఏదైనా రెస్పిరేషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి అంటే కంపల్సరీ అది డైజెషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి. సో ఏ కార్బోహైడ్రేట్ అయినా లైక్ రెస్పిరేషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి అంటే అది గ్లూకోజ్ గా మారాలి అంటే కంపల్సరీ హైడ్రాలసిస్ రియాక్షన్స్ జరుగుతాయి. సో ఇది హైడ్రాలసిస్ రియాక్షన్ జరిగేది. మరియు ఒక్కొక్క దాంట్లో ఎంత ఎనర్జీ అనేది ఉంటుంది. సో ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్ లో ఎంత ఎనర్జీ అనేది ఉంటుంది. జనరల్ గా ఫ్యాట్స్ లోపల 9.545 లేదా 9.0 కిలో క్యాలరీస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది.
ఒకటి కెలోరిఫిక్ వాల్యూ, ఒకటి ఫిజియోలాజికల్. ప్రోటీన్స్ లో 5.6 లేదా 4.0, కార్బోహైడ్రేట్స్ లో 4.1 లేదా 4.0. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద కెలోరిఫిక్ వాల్యూ అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ ద physiological value. So next one, so based on oxygen availability. So next type, so another important one, based on oxygen availability. So based on oxygen availability, the respiration is classified into three types based on oxygen availability. So previously I discussed based on respiratory substrate. Here, based on oxygen availability, the respiration is classified into three types. They are the aerobic respiration, and second one is the anaerobic respiration. So aerobic respiration, anaerobic respiration, and fermentation. So based on oxygen availability, the respiration is classified into three types. They are aerobic respiration, anaerobic respiration, and fermentation. So ఆక్సిజన్ ఆధారంగా రెస్పిరేషన్ అనేది మళ్ళీ మూడు రకాలు ఉన్నది. వన్ ఇస్ ద అరోబిక్, అనారోబిక్ అండ్ ఫెర్మెంటేషన్. సో ఇందులో ఫస్ట్ వన్ తీసుకుంటాను. సో ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద aerobic respiration. So first one is the aerobic respiration. So what is aerobic respiration? The complete biological oxidation. The complete biological oxidation. The complete biological oxidation of the respiratory substrate. The biological oxidation of respiratory substrate. With the help of atmospheric oxygen is known as aerobic respiration. The complete biological oxidation of the respiratory substrate with the help of atmospheric oxygen is known as aerobic respiration. So aerobic respiration ante so respiratory substrate అనేది శ్వాసక్రియ అధస్థ పదార్థం అనేది ఆక్సిజన్ సమక్షంలో పూర్తిగా ఆక్సీకరణం చెందడాన్ని అరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అంటాం. వెరీ సింపుల్ గా ఆక్సిజన్ ఉన్నప్పుడు జరిగేటువంటి రెస్పిరేషన్ ను అరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అంటాం. ద రెస్పిరేషన్ దట్ అక్కర్స్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ aerobic respiration. The complete biological oxidation of the respiratory substrate with the help of atmospheric oxygen is known as aerobic respiration. So clear? So oxygen ఉన్నప్పుడు జరిగేటువంటి రెస్పిరేషన్ ను aerobic respiration అంటాం. The organisms which carry out aerobic respiration, which carry out aerobic respiration known as aerobes. ఏవైతే ఏ జీవులైతే ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ జరుపుకుంటాయో వాటిని ఏరోబ్స్ అంటాం. ద ఆర్గానిజమ్స్ విచ్ క్యారీ అవుట్ aerobic respiration ఆర్ కాల్డ్ ఏరోబ్స్. సో ఏవైతే ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ జరుపుకుంటాయో వాటిని మనం ఏమంటాం అంటే ఏరోబ్స్ అని పిలుస్తాం. ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ aerobic respiration రిప్రజెంటెడ్ బై ఫాలోయింగ్ ఫార్ములా. సో ఈ ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ ను ఒక ఫార్ములాతో చూపెట్టడం జరుగుతుంది. సో దాని యొక్క కామన్ ఫార్ములా, ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ యొక్క కామన్ ఫార్ములా C6H12O6. ద కామన్ ఫార్ములా ఆఫ్ ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ is C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O gives 6CO2 plus 12H2O plus energy
The energy is either 686 kilocalories or 686 kilocalories or 2870 kilojoules. Generally, the aerobic respiration is represented by the following formula. It is C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O gives 6 of carbon dioxide, 12 moles of water, and some amount of energy. The energy is 686 kilocalories or 2870 kilocalories. సో aerobic respiration లో ఒక ఫార్ములాతో చూపెడతాం. ఆ ఫార్ములా ఏంటంటే ఇది గ్లూకోజ్, ఆక్సిజన్, వాటర్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్ ప్లస్ అమౌంట్ ఎనర్జీ. ఆ ఎనర్జీ అనేది ఎంత రిలీజ్ అవుతుంది అంటే అది 686 కిలో క్యాలరీస్ ఆర్ 2870 కిలో జౌల్స్. సో హౌ మెనీ స్టెప్స్ ఆర్ present in aerobic respiration? The aerobic respiration consists of two important ways. There are two types of aerobic respiration. The aerobic respiration is of mainly two types. The aerobic respiration is of mainly two types. So aerobic respiration అనేది మళ్ళీ రెండు రకాలు. One is the common pathway. One is the common pathway. One is the common pathway, and second one is the pentose phosphate pathway. Pentose phosphate pathway. Pentose phosphate pathway. There are two types of aerobic respirations. There are two types of aerobic respirations. One is the common pathway, and second one is the pentose phosphate pathway. The aerobic respiration is classified into two types. One is the common pathway, and second one is the pentose phosphate pathway. So first of all, I am going to discuss about aerobic respiration. The complete biological oxidation of respiratory substance with the help of atmospheric oxygen is known as aerobic respiration. The organisms which carry aerobic respiration known as aerobes. It is represented by this formula. The aerobic respiration is classified into two types. One is the common pathway and second one is the pentose phosphate pathway. So clear. The aerobic respiration, the respiration that occurs in presence of oxygen is known as aerobic respiration. Oxygen ఉన్నప్పుడు జరిగేటువంటి రెస్పిరేషన్ aerobic respiration అంటాం. aerobic respiration జరుపుకునేటువంటి వాటిని aerobes అంటాం. aerobic respiration లో మళ్ళా రెండు రకాలు ఉన్నాయి. ఒకటి కామన్ పాత్వే ఉన్నది, ఒకటి pentose phosphate pathway ఉంది. సో క్లియర్. అందులో ఫస్ట్ వన్ డిస్కస్ చేస్తాం. ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద కామన్ పాత్వే. సో ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద కామన్ పాత్వే. ఇందులో మొదటిది ఏం తీసుకుంటామంటే కామన్ పాత్వే. మరి కామన్ పాత్వే తీసుకుంటే ద కామన్ పాత్వే అక్కర్స్ మెయిన్లీ 4 steps. The common pathway consists of mainly 4 steps. There are 4 stages in common pathway. They are glycolysis, and second one oxidative decarboxylation. So glycolysis, and second one oxidative decarboxylation, and third one Krebs, and fourth one electron transport. So electron transport is known as ETS, and terminal oxidation. ఇందులో ప్రధానంగా the aerobic respiration is classified into two types. One is the common pathway and second one is the pentose phosphate pathway. The common pathway consists of 4 steps. They are glycolysis, oxidative decarboxylation, Krebs, and electron transport or terminal oxidation. So clear. These 4 steps are classified under the class common pathway.
సో ఇందులో ఫస్ట్ వన్ తీసుకుంటాను. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఇస్ ద గ్లైకాలసిస్. So first one is the glycolysis. So what is the glycolysis? So what is the glycolysis? The breakdown of glucose. The breakdown of glucose. The breakdown of glucose into 2 moles of pyruvic acid. 2 moles of pyruvic acid is known as glycolysis. So glucose అనేది విచ్ఛిన్నం చెంది 2 పైరువిక్ ఆమ్లాలుగా మారడాన్ని గ్లైకాలసిస్ అంటాం. The breakdown of glucose into 2 moles of pyruvic acid is known as glycolysis. సో గ్లూకోజ్ అనేది విచ్ఛిన్నం చెంది 2 పైరువిక్ ఆమ్లాలుగా మారడాన్ని గ్లైకాలసిస్ అంటాం. The term glycolysis is coined by Lepin. The term glycolysis is coined by Lepin. సో లెపిన్ అనేటువంటి సైంటిస్ట్ గ్లైకాలసిస్ అనేటువంటి పదాన్ని ప్రతిపాదించడం జరిగింది. The term glycolysis is coined by Lepin. So clear. The term glycolysis is originated from Greek word. So glycolysis, the word glycolysis is a Greek word. So glycolysis is a Greek word. It is originated from Greek. So glycolysis అనేటువంటి పదం గ్రీకు నుంచి తీసుకుంది. So it means, so glycolysis means, so glycose means sugar. So glycose means sugar. So lysis means splitting. So glucose. So clear. So glycolysis means the breakdown of glucose into 2 moles of pyruvic acid is known as glycolysis. So glucose అనేది 2 పైరువిక్ ఆమ్లాలుగా మారడాన్ని గ్లైకాలసిస్ అంటాం. The term glycolysis is coined by Lepin. సో గ్లైకాలసిస్ అనేటువంటి పదాన్ని లెపిన్ అనేటువంటి సైంటిస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. మరి ఆ పదం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? The term glycolysis is originated from Greek. సో ఇది గ్రీక్ నుంచి వచ్చినటువంటి పదం. మరి దాని అర్థం ఏంటిది? It means glycose means sugar and lysis means splitting. సో క్లియర్. సో మరి గ్లైకాలసిస్ ఎవరు కనుగొన్నారు? The glycolysis was first discovered by Gustav. So it was first discovered by Gustav Emden. So Gustav Emden, Otto Meyerhoff, and James Paranas. So glycolysis is often known as EMP pathway. It was first discovered by Gustav Emden, Otto Meyerhoff, and James Paranas. So glycolysis often called EMP pathway. So clear. So it is common in both aerobic, so it is important, aerobic and anaerobic respiration. It is common in both aerobic and anaerobic respiration, and it occurs all living organisms and all types of respiration. Hence it is called core respiration. So core respiration
So it is called by James. James, the respiration is known as the glycolysis is known as core respiration because it is occurs in all living organisms. It are all living organisms. At the same time, it is common in aerobic and anaerobic respirations. It is common in both aerobic and anaerobic respiration, and it occurs all living organisms and all type of respiration. Hence, James called it as core respiration. సో గ్లైకాలసిస్ అనేది అరోబిక్ రెస్పిరేషన్ లో జరుగుతుంది, అనారోబిక్ రెస్పిరేషన్ లో జరుగుతుంది. ఆల్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ లో జరుగుతుంది, ఆల్ టైప్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ లో జరుగుతుంది. అందుకే జేమ్స్ అనేటువంటి సైంటిస్ట్ గ్లైకాలసిస్ ను కోర్ రెస్పిరేషన్ అంటారు. సో ఇట్ ఇస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ద గ్లైకాలసిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఫండమెంటల్. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఫండమెంటల్ రెస్పిరేషన్. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఫండమెంటల్ రెస్పిరేషన్. సో దీన్నే ఇంకొక పేరు ఫండమెంటల్ రెస్పిరేషన్ అని పిలుస్తారు. సో క్లియర్, there are different names for glycolysis. One is the EMP pathway because of it was first discovered by Emden, Meyerhoff and Paranas. It is common in aerobic and anaerobic respiration. It occurs all living organisms. It occurs in all types of respiration. So James called it as core respiration. So it is also known as fundamental respiration. So it is also known as fundamental respiration. So where it is occurred? Generally, the glycolysis it occurs in cytoplasm. The glycolysis occurs in cytoplasm. So this is the important one. The glycolysis occurs in cytoplasm. So glycolysis generally occurs in cytoplasm. So glycolysis అనేది cytoplasm లోపల జరుగుతుంది. So clear. Generally the glycolysis consists of two major steps. So it consists of the glycolysis is divided into two major steps. So glycolysis లో there are two important stages in glycolysis. So glycolysis లో రెండు major steps అనేటివి ఉన్నాయి. So first one is the preparatory phase. There are two phases in glycolysis. One is the preparatory. So first one is the preparatory phase. And second one is the oxidative phase. So oxidative phase. So first one is the preparatory phase and second one is the oxidative phase or payoff. So payoff phase. So there are two stages in glycolysis. One is the preparatory phase and second one is the oxidative phase or payoff phase. So clear. So next one, the glycolysis. The glycolysis involves a series of 10 enzymatic reactions. 10 enzymatic reactions. The glycolysis consists of 10 enzymatic reactions. So glycolysis లో 10 enzymatic reactions అనేటివి ఉంటాయి. In this, the first 5 are belongs to preparatory phase and the second 5 belongs to oxidative phase. So first 5 belongs to preparatory phase and the second 5. So second 5 reactions are belongs to oxidative phase. So clear. There are 10 enzymatic reactions are present in glycolysis. In this, the first 5 reactions are belongs to preparatory phase and second 5 reactions are belongs to oxidative phase. So clear. So once again, the glycolysis consists of 10 enzymatic reactions. The glycolysis consists of 10 enzymatic reactions. In this, first 5. So first 5 belongs to preparatory phase and next 5 belongs to oxidative phase. In preparatory phase,
In preparatory phase, so first in preparatory, so what happened in preparatory phase? In which 2 moles of, so in preparatory phase, in which 2 moles of ATP consumed and glucose is converted into 2 moles of glyceraldehyde 3 phosphate. So there are 10 enzymatic reactions. There are 10 enzymatic reactions in glycolysis. In this, first 5 belongs to preparatory phase and second 5 belongs to oxidative phase. In preparatory phase, 2 ATP molecules. So 2 ATP molecules are consumed. 2 ATP molecules are consumed. 2 ATP molecules are consumed and the glucose is converted into 2 moles of glyceraldehyde 3 phosphate. In preparatory phase, 2 moles of ATP is consumed and 1 mole of glucose is converted into 2 moles of glyceraldehyde 3 phosphate. And next, in oxidative phase, 2 moles of glyceraldehyde 3 phosphate. In oxidative phase, 2 moles of glyceraldehyde 3 phosphate are converted into 2 moles of, so 2 moles of pyruvic acid, 2 moles of pyruvic acid, 2 moles of pyruvic acid and produce 4 ATP molecules and 2 NADH2 molecules. So clear. The glycolysis consists of 10 reactions. So 10 enzymatic reactions. In this, the first 5 reactions are called preparatory reactions. And the next 5 reactions are called oxidative reactions. In preparatory phase, 2 moles of ATP consumed and 1 mole of glucose is converted into 2 moles of glyceraldehyde 3 phosphate. In oxidative phase, these 2 moles of glyceraldehyde 3 phosphate is converted into 2 moles of pyruvic acid and produce 4 ATP molecules and 2 NADH2 molecules. So clear. So glycolysis once again remember it before going to cycle. So this is the important one. So glycolysis, the glucose molecule, the breakdown of glucose molecule into 2 moles of pyruvic acid is known as glycolysis. The term glycolysis is coined by Lepin. So the term is derived from Greek word. It means glycose means sugar, lysis means splitting. It was first discovered by Emden, Meyerhoff and Paranas. Hence it is called EMP pathway. So hence it is called EMP pathway. So it is common in aerobic and anaerobic respiration. So it occurs all living organisms, all living organisms and all types of respirations. Hence it is called, James called it is ad core respiration. So it is also known as fundamental respiration. It occurs in cytoplasm. It is divided into 2 important steps. One is the preparatory phase and second one is the oxidative phase. So one is the preparatory phase and oxidative phase. So it consists of 10 enzymatic reactions. In these first 5 reactions are belongs to preparatory phase and second 5 called oxidative phase. In preparatory phase, 1 mole of glucose, 1 mole of 2 ATP molecules are consumed and 1 mole of glucose is converted into 2 moles of glyceraldehyde 3 phosphate. In oxidative phase, 2 moles of glyceraldehyde 3 phosphate is converted into 2 moles of pyruvic acid and produced 4 ATP molecules and 2 NADH2 molecules. So clear. సో నెక్స్ట్ దీని యొక్క సైకిల్ తీసుకుందాం. ఇక మన సైకిల్ కనుక తీసుకుంటే సో క్లియర్. ఇన్ ఫస్ట్ రియాక్షన్ ద గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్ in first reaction the glucose molecule
react with react with 1 mole of ATP. React with 1 mole of ATP to form glucose 6 phosphate. Glucose 6 phosphate. Glucose 6 phosphate. Glucose 6 phosphate. The glucose 6 phosphate is also known as Robinson's ester. So this is the important one. The glucose 6 phosphate is also known as Robinson ester. This reaction is catalyzed by the enzyme hexokinase. This reaction is catalyzed by the enzyme hexokinase. The Mg plus 2 is cofactor for hexokinase. So this is the first reaction. In first reaction, the glucose is react with 1 mole of ATP to form Robbins ester or glucose 6 phosphate. So this reaction is catalyzed by the enzyme hexokinase. This enzyme consists of cofactor is known as Mg plus 2. This is the first reaction. And second reaction. So this is the phosphorylation reaction. Phosphorylation. This is the first reaction. Phosphorylation. In second reaction, this glucose 6 phosphate. This glucose 6 phosphate in presence of enzyme phosphohexoisomerase. 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 It is converted into fructose 6 phosphate. Fructose 6 phosphate. The glucose 6 phosphate in presence of enzyme phosphohexoisomerase, it is converted into fructose 6 phosphate. The fructose 6 phosphate is commonly known as Newberg's ester. This is the important one. Newberg ester. So this is the isomerization reaction. The second reaction is isomerization reaction. In isomerization reaction, the glucose 6 phosphate is converted into fructose 6 phosphate in presence of enzyme phosphohexoisomerase. And next one is the fructose 6 phosphate. If fructose is there in a hydrolytic product. So next step, fructose 6 phosphate. The fructose 6 phosphate, the fructose 6 phosphate in presence of enzyme phosphofructokinase, it react with 1 mole of ATP. 1 mole of ATP is converted into ADP. The fructose 6 phosphate or Newberg ester react with ATP in presence of enzyme phosphofructokinase. Phosphofructokinase, it is converted into fructose 1,6 bisphosphate. Fructose 1,6 bisphosphate. The fructose 1,6 bisphosphate is known as Harden and Young's ester. Young's ester. So clear. So in first reaction is the phosphorylation reaction. In phosphorylation reaction, the glucose is converted into glucose 6 phosphate in presence of enzyme hexokinase. The glucose 6 phosphate is isomerized into fructose 6 phosphate. The fructose 6 phosphate is converted into fructose 1,6 bisphosphate. So clear.
Glucose 6 phosphate గా glucose fructose 6 phosphate, fructose 1 comma 6 bis phosphate గా మారుతుంది. So clear. This is also phosphorylation reaction. So it is also phosphorylation reaction. So clear. So here, so ikkada important one note. So important one. So one of the most important one is that. So one of the most important is that the phosphofructokinase, the enzyme phosphofructokinase, and next one is the hexokinase. The enzymes phosphofructokinase. So phosphofructokinase. This is the. And next one is the hexokinase. Phosphofructokinase and hexokinase. These are allosteric enzymes. These are allosteric enzymes. Ivi allosteric enzymes. So both phosphofructokinase and hexokinase, they are allosteric enzyme. The steps catalyzed by these enzymes are considered as control point reactions. Control point reactions of glycolysis. ఈ ఎంజైమ్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యేటువంటి రియాక్షన్స్ అనేటి కంట్రోల్ గ్లైకాలసిస్ యొక్క కంట్రోల్ పాయింట్ గా ఉండడం జరుగుతుంది. దిస్ ద వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్. The enzyme phosphofructokinase and hexokinase, these are allosteric enzymes. The steps catalyzed by these enzymes are considered as control point reactions of glycolysis. So clear. So this is a control point reaction. So first one is the control point reaction. Because of this reaction is catalyzed by the enzyme hexokinase, and this one is also control point reaction. Because of this reaction is catalyzed by the enzyme phosphofructokinase. The enzymes both phosphofructokinase and hexokinase, these are allosteric enzymes. The steps catalyzed by these enzymes are considered as control point or key point reactions. So control point or key point reactions. In glycolysis. So this is the important. What is the control point reaction? Generally asked in exams, what is the control point reaction of glycolysis or key point reactions of glycolysis? They are hexokinase catalyzed reactions and phosphofructokinase catalyzed reactions are control point or key point reactions. So next one, so key point reaction, hexokinase. And second one is the phosphofructokinase enzymes. These are allosteric enzymes. The steps catalyzed by these enzymes are considered as control or key point reactions of glycolysis. So clear. So next, another important one. All the reactions of glycolysis are reversible. All the reactions of glycolysis reversible. All the reactions. The glycolysis consists of 10 reactions. So 10 reactions. All the reactions are reversible except 1 and 3 and last reactions. 1, 3 last reactions are not reversible. This reaction is not reversible.
and this reaction is also not reversible. So clear, all the reactions of glycolysis reversible except 1 and 3 and last reaction. These three reactions are not reversible. Not reversible. These three are control or key point reactions of glycolysis. Majorly first reaction and third reaction. Because of these reactions are catalyzed by the enzyme hexokinase and phosphofructokinase. సో హెక్సోకైనేజీ ఫాస్ఫోఫ్రక్టోకైనేజీ ఈ రెండు కెటలైజ్ చేసేటువంటి రియాక్షన్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ వన్. ఎందుకంటే ఈ రెండు ఎంజైమ్స్ అనేటి అల్లోస్టిరిక్ ఎంజైమ్స్ కాబట్టి ఇవి కెటలైజ్ చేసేటువంటి రియాక్షన్స్ ను కంట్రోల్ పాయింట్ రియాక్షన్స్ లేదా కీ పాయింట్ రియాక్షన్స్ అంటారు. సో గ్లైకాలసిస్ లో మేజర్ గా 10 రియాక్షన్స్ ఉంటాయి. ఆ 10 రియాక్షన్స్ అనేది రివర్సిబుల్. కాకపోతే ఫస్ట్ రియాక్షన్, థర్డ్ రియాక్షన్, లాస్ట్ రియాక్షన్ ఇవి మాత్రం నాట్ రివర్సబుల్. ఇక మన ఫైనల్ గా ఈ ప్రాసెస్ లో ఏర్పడేది ఫ్రక్టోజ్ 1,6 బిస్ఫాస్ఫేట్ అనేది ఫామ్ అయింది. దిస్ ఫ్రక్టోజ్ 1,6 బిస్ఫాస్ఫేట్ in presence of enzyme aldolase, it split to form glyceraldehyde 3-phosphate and DHAP. DHAP means dihydroxyacetone phosphate. So glyceraldehyde 3-phosphate and dihydroxyacetone phosphate. The fructose 1,6 bisphosphate in next reaction split to form glyceraldehyde 3-phosphate and dihydroxyacetone phosphate in presence of enzyme aldolase. So aldolase, the another name of aldolase is ketose phosphate aldehydase. It is the another name for aldolase. So aldolase is also known as ketose phosphate aldehydase. This split the fructose 1,6 bisphosphate into glyceraldehyde 3-phosphate and dihydroxyacetone phosphate. So clear. The glyceraldehyde 3-phosphate and dihydroxyacetone phosphate both are trioses. So both are trioses. So trioses అంటే ఈ రెండు మూడు కార్బన్లను కలిగి ఉంటాయి. They consist of 3 carbons. So next one, they are isomers. So both are isomers. So isomers అంటే G3P అనేది aldehyde sugar, DHAP అనేది ketose sugar. So both are isomers. So the fructose 1,6 bisphosphate in presence of enzyme aldolase split to form glyceraldehyde 3-phosphate and dihydroxyacetone phosphate. So dihydroxyacetone phosphate. The aldolase is also known as ketose phosphate aldehydase. The DHAP and glyceraldehyde both are trioses. They consist of 3 carbons and they are isomers. So glyceraldehyde 3-phosphate is the aldehyde sugar and DHAP is the ketose sugar. So clear. So next, the DHAP does not involved in further reaction. The DHAP does not involved in further reaction. So the DHAP is also converted into glyceraldehyde 3-phosphate. The fructose 1,6 bisphosphate split to form 1 mole of glyceraldehyde 3-phosphate and 1 mole of dihydroxyacetone phosphate. But the DHAP does not involved in further reaction. So it is also converted into glyceraldehyde 3-phosphate. సో ఫ్రక్టోజ్ 1,6 బిస్ఫాస్ఫేట్ అనేది ఆల్డోలేజ్ అనేటువంటి ఎంజైమ్ సమక్షంలో డిహెచ్ఏపి గా గ్లిజరాల్డిహైడ్ 3-ఫాస్ఫేట్ గా మారింది.
అయితే ఈ డిహెచ్ఏపి అనేది ఫర్దర్ రియాక్షన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయకపోవడం వల్ల ఇది కూడా గ్లిజరాల్డిహైడ్ 3-phosphate గా మారుతుంది. As a result, 2 moles of glyceraldehyde 3-phosphate is formed. Because of the DHAP is also converted into glyceraldehyde 3-phosphate. In presence of enzyme triose phosphate isomerase. In presence of enzyme triose phosphate isomerase. So clear. These 5 reactions, 1, 2, 3, 4 and 5. These 5 reactions are belongs to preparatory phase. So preparatory phase in which 2 ATP molecules are consumed. So 2 ATP molecules are consumed. And 1 mole of glucose is converted into 2 moles of glyceraldehyde 3-phosphate. So 1 mole of glucose is converted into 2 moles of glyceraldehyde 3-phosphate. This is the first step. So first step of the glycolysis preparatory phase. In preparatory phase, the glucose molecule is converted into 2 moles of glyceraldehyde 3-phosphate. In this 2 moles of ATP is consumed. So clear. This is the first phase, preparatory phase. అందుకే the first 5 reactions are called preparatory reactions. In this 2 ATP molecules are consumed, 1 mole of glucose is converted into 2 moles of glyceraldehyde 3-phosphate. So clear? This is the information about preparatory phase. సో ఇందులో మేజర్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ఇందులో మేజర్గా కీ పాయింట్స్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద ఇది ప్రిపరేటరీ ఫేజ్ లోపల. సో ప్రిపరేటరీ ఫేజ్ లోపల కీ పాయింట్స్ ఏంటి అంటే ద కీ పాయింట్స్ ఆఫ్ ప్రిపరేటరీ ఫేజ్ లో 2 ATP కన్జ్యూమ్ చేయడం. 2 ATP అనేది యూజ్ చేయబడతాయి. గ్లూకోజ్ అనేది మనకు గ్లిజరాల్డిహైడ్ 2 moles ఆఫ్ గ్లిజరాల్డిహైడ్ 3-phosphate గా మారుతుంది. దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ వన్. సో నెక్స్ట్ వన్, సో పాస్పోఫ్రక్టోకైనేజ్ ప్లస్ ఎగ్జోకైనేజ్ ఈ రెండు కెటలైజ్ చేసేటువంటి అంటే ఫస్ట్ రియాక్షన్ అండ్ థర్డ్ రియాక్షన్. సో ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ రియాక్షన్స్ ఆర్ కీ రియాక్షన్స్. సో కీ రియాక్షన్స్ ఆర్ కంట్రోల్ పాయింట్ రియాక్షన్స్ అంటాం. ఎందుకు అంటే ఈ రెండు ఎంజైమ్స్ అనేటి అల్లోస్టిరిక్ ఎంజైమ్స్. నెక్స్ట్ ఈ రెండు రియాక్షన్స్ అనేటి జనరల్ గా గ్లైకాలసిస్ లో ఉన్న రియాక్షన్స్ అని రివర్సిబుల్, కాకపోతే ఈ రెండు రియాక్షన్స్ అనేది ఇర్రివర్సిబుల్. So clear. This is the first step of the glycolysis. And next one is the payoff phase. So next one entry ante payoff phase. But what happened in payoff phase? The second 5 reactions are known as oxidative or payoff reactions. In payoff reactions, 2 moles of glyceraldehyde 3-phosphate is converted into 2 moles of pyruvic acid and 4 moles of ATP and 2 moles of the 2 moles of glyceraldehyde 3-phosphate is converted into pyruvic acid, 2 moles of pyruvic acid. At the same time, it produces 4 ATP molecules and 2 NADH2 molecules. So clear. But our reactions in this kunna. So this is the oxidative phase. So oxidative phase. In oxidative phase, the 2 moles of glyceraldehyde 3-phosphate, the 2 moles of glyceraldehyde 3-phosphate, phosphorylated and oxidized. These 2 moles of glyceraldehyde phosphorylated and oxidized to form 2 moles of 1,3 bisphosphoglyceric acid. So clear. So in oxidative phase, the 2 moles of glyceraldehyde 3-phosphate
phosphorylated and oxidized to form 2 moles of 1,3 bisphosphoglyceric acid. In this reaction, 2 moles of inorganic phosphate, 2 moles of inorganic phosphate are consumed. So in this, 2 moles of inorganic phosphate is consumed. 2 moles of inorganic phosphate is consumed. At the same time, 2 moles of NAD plus, 2 moles of NAD plus reduced to form 2 moles of NADH2. So clear. So in the reaction lopata, in oxidative phase, the 2 moles of glyceraldehyde 3-phosphate is phosphorylated and oxidized to form 2 moles of 1,3 bisphosphoglyceric acid. In this 2 moles of inorganic phosphate is consumed and 2 moles of NAD plus reduced to form NADH2. So clear. ఇందులో 2 moles of glyceraldehyde 3-phosphate అనేది phosphorylation గురైతుంది, ఆక్సిడేషన్ గురై 2 moles of 1,3 bisphosphoglyceric acid అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో క్లియర్. మరి ఇందులోపల 2 moles of inorganic phosphate అనేది యూటిలైజ్ చేయబడుతుంది, 2 moles of NAD ప్లస్ అనేది 2 moles of NADH2 గా మారుతుంది. సో క్లియర్. మరి ఇనార్గానిక్ ఫాస్ఫేట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే the inorganic phosphate actually in this reaction 2 moles of water is consumed. So in this reaction 2 moles of water is consumed. సో గుర్తుపెట్టుకో, in this reaction మనం రియాక్షన్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ వాటర్ చూపెట్టాం. In this reaction 2 moles of water is consumed by the way of phosphoric acid. But these are compensated by the release of 2 moles of water molecule in reaction number 9. So clear. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకో, ఈ రియాక్షన్ లో యాక్చువల్లీ 2 moles of వాటర్ అనేది యూటిలైజ్ చేయబడుతుంది. ఏ రూపంలో అంటే ఫాస్ఫారిక్ యాసిడ్. ఇక్కడ ఫాస్ఫేట్ వస్తుంది అంటాను. ఇన్ దిస్ రియాక్షన్ 2 moles of, సో ఇక్కడ క్లారిటీగా విను, the 2 moles of glyceraldehyde 3-phosphate is phosphorylated and oxidized to form 2 moles of 1,3 bisphosphoglyceric acid. In this reaction 2 moles of inorganic phosphate is consumed and 2 moles of NAD plus is converted into NADH2 అంట. ఈ రియాక్షన్ లో 2 moles of inorganic phosphate అనేది యూజ్ చేయబడుతుంది అంట. యాక్చువల్లీ ఇనార్గానిక్ ఫాస్ఫేట్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే ఫాస్ఫారిక్ యాసిడ్ నుంచి వస్తుంది. ఈ ఫాస్ఫారిక్ యాసిడ్ అనేది 2 moles of వాటర్ ను యూజ్ చేసుకోవడం వల్ల స్ప్లిట్ అయ్యి ఇనార్గానిక్ ఫాస్ఫేట్ గా మారుతుంది. ఆ ఇనార్గానిక్ ఫాస్ఫేటే ఇక్కడ యూటిలైజ్ చేయబడడం జరుగుతుంది. ఇది క్లియర్. ఇక్కడ ఇనార్గానిక్ ఫాస్ఫేట్ వచ్చిందా, ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఫాస్ఫారిక్ యాసిడ్ నుంచి ఎట్లా వచ్చింది అంటే ఫాస్ఫారిక్ యాసిడ్ అనేది 2 moles of, ఇక్కడ 2 moles of ఫాస్ఫారిక్ యాసిడ్ అనేది 2 moles of వాటర్ ని యూటిలైజ్ చేసుకోవడం వల్ల, వాటర్ ని యూజ్ చేసుకొని స్ప్లిట్ అవ్వడం వల్ల ఇనార్గానిక్ ఫాస్ఫేట్ గా మారుతుంది. ఆ ఇనార్గానిక్ ఫాస్ఫేట్ అనేది ఈ రియాక్షన్ లో యూజ్ చేయబడుతుంది. అంటే ఇక్కడ 2 moles of వాటర్ అనేది యూజ్ చేయబడుతుంది, కానీ దాన్ని మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేయం. అయితే ఈ 2 moles of వాటర్ అనేది యూజ్ చేయబడుతుంది కదా, ఇక్కడ ఎంతైతే వాటర్ అనేది యూజ్ చేయబడిందో రియాక్షన్ నెంబర్ 9 లోపట ఆ వాటర్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. ఇక్కడ 2 moles యూజ్ చేయబడుతుంది, మళ్ళీ 2 moles రిలీజ్ అవుతుంది, కాబట్టి బ్యాలెన్స్ చేయబడుతుంది. అందుకే రియాక్షన్ రాసేటప్పుడు ఇది రాయం. సో ఇది ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకో. సో దిస్ ద వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్. సో గ్లిజరాల్డిహైడ్ ఈ రియాక్షన్ లోపట, సో క్లియర్ అయింది. వన్స్ అగైన్ క్లియర్ కదా. సో ఆక్సిడేటివ్ ఫేజ్ లోపట 2 moles of glyceraldehyde 3-phosphate is phosphorylated and oxidized to form 2 moles of 1,3 bisphosphoglyceric acid. In this reaction 2 moles of inorganic phosphate is consumed and 2 moles of NAD plus is converted into 2 moles of NADH2. So the inorganic phosphate
It is produced from, it is liberated from phosphoric acid, 2 moles of phosphoric acid by hydrolysis. In this reaction, 2 moles of water is utilized. ఇక్కడ క్లియర్, ఇక్కడ ఈ ఇనార్గానిక్ ఫాస్ఫేట్ దేని నుంచి వస్తుందంటే 2 మోల్స్ ఆఫ్ ఫాస్ఫారిక్ యాసిడ్. ఫాస్ఫారిక్ యాసిడ్ అనేది హైడ్రాలసిస్, రెండు నీటి అణువులను వినియోగించుకోవడం వల్ల ఇది స్ప్లిట్ అయి ఇనార్గానిక్ ఫాస్ఫేట్ గా మారుతా. ఆ ఇనార్గానిక్ ఫాస్ఫేట్ ఇక్కడ యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దిస్ రియాక్షన్ is catalyzed by the enzyme. This reaction is catalyzed by the enzyme. This reaction is catalyzed by the enzyme GAP, glyceraldehyde 3-phosphate NAD oxidoreductase. Oxidoreductase or glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase. The enzyme name. This reaction is catalyzed by the enzyme GAP NAD oxidoreductase or glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase. So glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase. So clear. The influence of GAP NAD oxidoreductase is inhibited by iodoacetate. Iodoacetate. So గుర్తుపెట్టుకో, iodoacetate inhibit this reaction. This reaction is inhibited by the iodoacetate. So iodoacetate అనేది ఈ రియాక్షన్ జరగకుండా చేస్తుంది. Iodoacetate inhibit so this reaction is inhibited by iodoacetate. The iodoacetate inhibit the influence of GAP NAD oxidoreductase. The influence of GAP NAD oxidoreductase or glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase activity is inhibited by iodoacetate. Remember, this is the one of the important one. So clear. This reaction is inhibited by iodoacetate. సో ఈ రియాక్షన్ జరగకుండా iodoacetate. మరి iodoacetate ఏం చేస్తుంది అంటే, ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ GAP NAD oxidoreductase is inhibited by iodoacetate. ఈ ఎంజైమ్ యొక్క యాక్టివిటీని ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది iodoacetate అనేది. అంటే ఈ రియాక్షన్ లో మనం మేజర్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ఇనార్గానిక్ ఫాస్ఫేట్ అనేది యూజ్ చేయబడుతుంది. 2 మోల్స్ ఆఫ్ NAD ప్లస్ అనేది NADH2 గా మారుతుంది. ఈ రియాక్షన్ కెటలైజ్ చేసేటువంటి ఎంజైమ్ ఇది. ఈ ఎంజైమ్ ను ఇన్హిబిట్ చేసేది iodoacetate. సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్, this is the first oxidation. This is the first oxidation reaction. This is the first oxidation reaction in glycolysis and entire aerobic respiration. So entire aerobic respiration lo first oxidation reaction anedi ee reaction. This is the first oxidation reaction in entire glycolysis as well as entire aerobic respiration. So clear. సో అట్లా మనకి ఏం ఫామ్ అయింది, 1,3 బిస్ఫాస్ఫోగ్లిజరిక్ యాసిడ్ అనేది ఫామ్ అయింది. సో నెక్స్ట్ ఇక కామన్, ఇందులో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్స్ అనేవి ఏం లేదు. సో 1,3 బిస్ఫాస్ఫోగ్లిజరిక్ యాసిడ్ is converted into 3-phosphoglyceric acid. So in this reaction 2 moles of ATP is converted into 2 moles of ATP. So in this reaction 2 moles of ADP is converted into 2 moles of ATP. This reaction is catalyzed by the enzyme phosphoglycerokinase. This reaction is catalyzed by the enzyme phosphoglycerokinase. So Mg+2 is the cofactor. So clear. ఇక్కడ 1,3 బిస్ఫాస్ఫోగ్లిజరిక్ యాసిడ్ అనేది 3-phosphoglyceric యాసిడ్ గా మారుతుంది. ఈ రియాక్షన్ లో 2 మోల్స్ ఆఫ్ ATP అనేది ATP గా మారుతుంది. దీన్నే సబ్స్ట్రేట్ లెవెల్ ఫాస్ఫారిలేషన్ అంటారు. సో నెక్స్ట్ వన్, ది 3-phosphoglyceric acid is converted into 2-phosphoglyceric acid. The 3-phosphoglyceric acid is converted into 2-phosphoglyceric acid in presence of enzyme phosphoglyceromutase. So in this also Mg+2 cofactor.
The 2-phosphoglyceric acid is converted. The 2-phosphoglyceric acid is converted into phosphoenol pyruvic acid. Phosphoenol pyruvic acid. In this reaction, in this reaction, 2 moles of water is eliminated in presence of enzyme enolase. So it is also consists of cofactor Mg plus. So this is the another important reaction. So this is the another important reaction. In this, the 2 moles of phosphoglyceric acid, 2-phosphoglyceric acid is converted into 2 moles of phosphoenol pyruvic acid. In this reaction, 2 moles of water is eliminated. 2 moles of water is eliminated. సో ఈ రియాక్షన్ లో 2 moles ఆఫ్ పాస్పోగ్లిజరిక్ యాసిడ్ అనేది 2 moles ఆఫ్ పాస్పోయినాల్ పైరువిక్ యాసిడ్ గా మారుతుంది అన్నాం. ఇలా మారేటప్పుడు 2 అణువుల వాటర్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది అంటారు. అయితే ఇక్కడ మనకు ఈ రియాక్షన్ లో 2 అణువుల వాటర్ అనేది యూజ్ చేయబడింది. ఇక్కడ మనం చూపెట్టాం, ఇక్కడ యూజ్ చేయబడింది, ఇక్కడ రిలీజ్ అయింది. దీనికి బ్యాలెన్స్ అయింది. దీనికి ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ అవ్వడం. అందుకే గ్లైకాలసిస్ ఎంటైర్ రియాక్షన్ రాసేటప్పుడు వాటర్ అనేది ఎక్కడ యూజ్ చేయబడనట్టే రాస్తాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ యూజ్ చేయబడ్డది యాక్చువల్లీ, కానీ దీన్ని చూపెట్టాం ఎందుకంటే ఇక్కడ రిలీజ్ అయింది, ఇక్కడ ఈక్వల్ అయింది కాబట్టి. సో క్లియరా? సో మరి ఇక్కడ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద this reaction is catalyzed by the enzyme enolase. This reaction is catalyzed by the enzyme enolase. So it consists of cofactor Mg plus 2. So this reaction is inhibited by. So next important one, this reaction is inhibited by sodium fluoride. This reaction is inhibited by sodium fluoride. Another important one, sodium fluoride. M/40 concentration of sodium fluoride inhibit this reaction. So the sodium fluoride inhibit the activity of enolase. So this chemical inhibit the activity of this enzyme. సో ఈ రియాక్షన్ జరగకుండా, ఈ రియాక్షన్ అనేది స్టాప్ చేయగలిగేటువంటిది ఏది అంటే సోడియం ఫ్లోరైడ్. ఇక్కడ 2 వచ్చింది, అయోడో ఎస్టేట్. ఇది ఇన్హిబిట్ ద దిస్ రియాక్షన్ is inhibited by అయోడో ఎస్టేట్. At the same time, this reaction is inhibited by the another chemical is sodium fluoride. Remember it, sodium fluoride and iodo estate inhibit the formation of glyceraldehyde 3-phosphate to 1,3 bisphosphoglyceric acid. At the same time, the sodium fluoride inhibit the reaction of enolase. So inhibit the reaction of formation of 2-phosphoglyceric acid from phosphoenol pyruvic acid from 2-phosphoglyceric acid. So ఈ రియాక్షన్ ను నిలిపివేసే కెపాసిటీ అనేది సోడియం ఫ్లోరైడ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ అయోడో ఎస్టేట్ అనేది ఈ చర్య జరగకుండా చేస్తే ఇక్కడ సోడియం ఫ్లోరైడ్. సో ఫైనల్ గా మనకు 2 moles of phosphoenol pyruvic acid ఫామ్ అయింది. This 2 moles of pyruvic acid is finally converted into 2 moles of pyruvic acid. In this reaction, 2 moles of ADP is converted into 2 moles of ATP. So 2 moles of ADP is converted into 2 moles of ADP. This reaction is catalyzed by the enzyme pyruvate kinase. So pyruvate kinase. This reaction is catalyzed by the enzyme pyruvate kinase. The pyruvate kinase is also known as phosphopyruvic. So phosphopyruvic, phosphotransferase. This is the another name for pyruvate kinase. The another name of pyruvate kinase is phosphopyruvic phosphotransferase. Phosphotransferase is another name for the pyruvate kinase. So clear? So finally 2 moles of pyruvic acid. This is the second step. Second step is the oxidative phase.
So oxidative phase. So already I mentioned in oxidative phase. In oxidative phase, 2 moles of glyceraldehyde 3 phosphate is converted into 2 moles of pyruvic acid. The 2 moles of glyceraldehyde is converted into 2 moles of pyruvic acid. At the same time, it produces 4 ATP molecules and 2 NADH2 molecules. So 2 NADH2 molecules and here 2, 4 ATP molecules. So clear. In oxidative phase, 2 moles of pyruvic acid is formed and 4 moles of ATP and 2 moles of NADH2 are formed. So clear. This is the information about the glycolysis. So next one, what is the key checkpoints? So major important checkpoints చూద్దాం. సో మేజర్ ఇంపార్టెంట్ చెక్ పాయింట్స్ చూస్తే మరి ఇందులో మేజర్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటిది అంటే ద ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ గ్లైకాలసిస్. ద ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ గ్లైకాలసిస్ is 2 moles of pyruvic acid. So 2 moles of pyruvic acid. So 2 moles of pyruvic acid is the end product of the glycolysis. And next one, in glycolysis there are 4 phosphorylations. In glycolysis there are 4 phosphorylations. In glycolysis there are 4 phosphorylation. In this 2 phosphates are supplied by. In this 2 phosphates are supplied by. 2 phosphates are supplied by ATP. So clear. బాగా గుర్తుపెట్టుకో. There are 4 phosphorylation reactions. So there are 4 phosphorylation reactions. This is the first phosphorylation reaction. This is the second phosphorylation reaction. So this is the third phosphorylation reaction. This is the fourth phosphorylation reaction. Fourth, 1, 2, 2, 3, and 4. So clear. So there are 4 phosphorylation reactions. In this 2 phosphorylation, in this 2 phosphates are supplied by ATP. In this 2 phosphates are supplied by ATP. So ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ రియాక్షన్ లో థర్డ్ రియాక్షన్ లో ఆ ఫాస్ఫేట్ అనేది ఏటీపీ నుంచి వస్తుంది. సో ఫాస్ఫేట్ అనేది ఏటీపీ నుంచి. There are 4 phosphorylation reactions. In this 2 phosphates are supplied by ATP in 1 and 3 reaction. And next one, the other 2 phosphates are supplied by phosphoric acid. So there are 4 phosphorylation reactions. So in this 4 phosphorylation reaction, two phosphates are supplied by ATP, and other two phosphates are supplied by phosphoric acid. మొత్తం 4 phosphorylation reactions జరిగితే అంటే 4 phosphates యూజ్ చేయబడితే ఆ 4 phosphates లో రెండేమో ATP నుంచి వస్తాయి, అది 1 and 3 reactions. ఇక మిగిలిన రెండు అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అంటే మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అంటే ఫాస్ఫరిక్ యాసిడ్ అంటే 7th రియాక్షన్ ఫాస్ఫారిలేషన్ నుంచి రావడం జరుగుతుంది. సో క్లియర్. The end product of glycolysis is the pyruvic acid. In glycolysis there are 4 phosphorylation reactions. So in this 2 phosphates are supplied by ATP and remaining 2 are supplied by phosphoric acid. And next one, the number of ATPs used in glycolysis is 2. So 2 ATP molecules are utilized in glycolysis. So first reaction, third reactions. So first one, third reaction, in 1 and 3. In first reaction and third reaction, 2 ATP molecules are used. And next one,
number of ATPs are produced. Number of ATPs used. There are two. Number of ATPs are produced. Four. Number of ATPs are produced. Four. They are so here and here. So clear. So ATPs are produced four. And next one. So 4 minus 2 is equal to 2. So the net gain of ATP 2. So number of ATPs are produced 4. Number of ATPs are utilized 2. So 4 minus 2, 2. 2 is the net gain of ATPs. So clear. So number of phosphates, inorganic phosphates, and number of NAD plus are utilized. There are two inorganic phosphates here. So two inorganic phosphates and two NAD plus are utilized. So clear. And next one, the carboxylic group of pyruvic acid. The final product of glycolysis is pyruvic acid. The carboxylic group of pyruvic acid, the carboxylic group of pyruvic acid is derived from carbon number 4 or fourth or fifth carbon of glucose. So pyruvic acid lo unnatuvanti carboxylic group anedi. So common formula of the phosphoric acid is CH3C double bond O COOH. This is the common formula of the phosphoric acid. The carboxylic group of pyruvic acid. The carboxylic group of pyruvic acid is derived from carbon number fourth or fifth carbon of glucose. So glucose lo unna fourth carbon nunchana fifth carbon nunchana pyruvic acid lo unna carboxylic group anedi form avadu. So pyruvic acid lo unna ee carboxylic group anedi glucose lo unna fourth carbon nunchi gaani leda fifth carbon nunchi gaani రావడం జరుగుతుంది. సో ఇది మేజర్ గా ఉన్నటువంటి చెక్ పాయింట్. సో నెక్స్ట్ వన్, next important one. So next one, all the reactions, all the intermediates. So all the intermediates of glycolysis phosphorylated. All the intermediates of the glycolysis phosphorylated. So next one, all the reactions of glycolysis reversible except 1, 3 and 9. So 1, 3 and last. So last reaction. 1, 3 and 10th. Last reaction. 1, 3 and last reactions are irreversible. So all the reactions of the glycolysis reversible except 1 and 3 and last. These are not reversible. So clear. The major checkpoints. The end product of glycolysis is pyruvic acid. So there are 4 phosphorylation reactions in glycolysis. In this 4 and so 4 phosphates are utilized. So out of 4, 2 phosphates are supplied by ATP and remaining 2 phosphates are supplied by phosphoric acid. The number of ATP molecules used in glycolysis 2 ATP molecules. Number of ATPs are produced 4. So 4 minus 2 is equal to the net gain of ATPs are 2. A number of phosphates and number of NADH2s are utilized. They are 2. And next one, the carboxylic group of pyruvic acid is derived from fourth and fifth carbon of glucose. This is the one of the most important one. The carboxylic group of pyruvic acid is derived from fourth or fifth carbon of the glucose. సో పైరువిక్ ఆమ్లంలో ఉన్న కార్బాక్సిలిక్ గ్రూప్ అనేది గ్లూకోజ్ లో ఉన్న ఫోర్త్ కార్బన్ నుంచి అయినా ఫిఫ్త్ కార్బన్ నుంచి అయినా రావడం జరుగుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, సో ఆల్ ద ఇంటర్మీడియట్స్ ఆర్ ఫాస్ఫారిలేటెడ్. ఆల్ ద ఇంటర్మీడియట్స్ ఆఫ్ గ్లైకాలసిస్ ఆర్ ఫాస్ఫారిలేటెడ్. సో గ్లైకాలసిస్ లో ఉన్న అన్ని ఫాస్ఫారిలేటెడే. నెక్స్ట్ వన్, ఆల్ ద రియాక్షన్స్ ఆఫ్ ద గ్లైకాలసిస్ రివర్సిబుల్. ఆల్ ద రియాక్షన్స్ ఆఫ్ ద గ్లైకాలసిస్ రివర్సిబుల్
except 1, 3 last reaction. So clear. And final one. So ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడు చెప్పండి, it is one of the most important one. So everyone listen clearly and carefully. So all the one listen carefully. So this is one of the most important one. ఓకే రా, ఒక్కసారి క్లియర్ గా వినండి. సో ఒకసారి అందరూ అన్మ్యూట్ చేయండి. సార్ ఒక్కసారి ఇప్పుడు చెప్పేది క్లియర్ గా వినండి. జనరల్ గా sir. 1 NaDH2 ఈక్వల్ టు హౌ మెనీ ATPs? సార్ 3. 1 3 sir. NaDH2 equal to 3 ATPs. 1 sir. FADH2 equal to 2 ATPs. generally 1 NaDH2 equal to 3 ATPs. 1 FADH2 equal to 2 ATPs. But the glycolysis NaDH2 equal to only 2 ATP molecules. Only 2 ATP, not 2. It is 2 and 3. It is 2 in plants and 3 in animals. Okay, animals lopata NAD glycolysis generally 1 NADH2 equal to 3 ATPs, but the glycolysis NADH2 equal to 2 ATPs or 3 ATPs. It is 2 in plants. It is 3 in animals. So it is 3 in animals. సో ఎందుకు ఇది 2, ఎందుకు 3, ఎందుకు ఇది 2, 3 అనేది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు చెప్పే దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఇప్పటి వరకు మనం జనరల్గా ఇది ఎక్కడ డిస్కస్ చేయాలి, డిగ్రీ స్థాయిలో, పీజీ స్థాయిలో. ఒకసారి క్లియర్ గా విను. ఓకే, అందరు మ్యూట్ చేయండి. సో ఏంటిది అంటే, సో జనరల్ గా 1 NaDH2 generally 1 NaDH2 equal to 3 ATPs. 1 NaDH2 equal to 3 ATPs. 1 FADH2 equal to 2 ATPs. So in glycolysis, glycolysis is occurred in cytoplasm. So glycolysis is occurred cytoplasm. So the NaDH2 produced in glycolysis is called cytoplasmic NaDH2 or extra mitochondrial or glycolytic NaDH2. Glycolytic NaDH2 జనరల్గా సో గ్లైకాలసిస్ లో NaDH2 అనేది, సో గ్లైకాలసిస్ అనేది సైటోప్లాజంలో జరుగుతుంది. సో గ్లైకాలసిస్ NaDH2 సైటోప్లాస్మిక్ NaDH2 లేదా ఎక్స్ట్రా మైటోకాండ్రియల్ NaDH2 లేదా గ్లైకోలైటిక్ NaDH2 అంటారు. సో క్లియర్. This NaDH2 form the ATPs. It form the ATPs. So it forms the ATPs via ATS by 2 methods. So clear. So once again, the cytosolic extra mitochondrial or glycolytic NaDH2 comes at ETS by 2 types of shuttles only in eukaryotes. So general ga ikkada 1 NaDH2 equal to 3 ATPs, oka FADH2 equal to 2 ATPs అంటాను. సో గ్లైకాలసిస్ అనేది సైటోప్లాజంలో జరుగుతుంది. ఇందులో ఏర్పడేటువంటి NaDH2 సైటోప్లాస్మిక్ NaDH2 ఆర్ ఎక్స్ట్రా మైటోకాండ్రియల్ NaDH2 ఆర్ గ్లైకోలైటిక్ NaDH2 అంటాం. ఇది ATPs ని ఫామ్ చేయాలి అంటే ఇది ETS లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి, ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి. సో ఇది ETS లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి అంటే ETS అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే ఇట్ అక్కర్స్ ఇన్ మైటోకాండ్రియా. సో ఇట్ అక్కర్స్ ఇన్ మైటోకాండ్రియా. మరి మైటోకాండ్రియా లోపల మైటోకాండ్రియాకు 2 లేయర్స్ ఉంటాయి. సో మైటోకాండ్రియాకు 2 లేయర్స్ ఉంటాయి. అవేంటి అంటే ఒకటి అవుటర్ లేయరు, ఇంకోటి ఇన్నర్ లేయర్. సో అవుటర్ లేయర్ అనేది ఈ NaDH2కు పెర్మబులే, కానీ ఇన్నర్ లేయర్ అనేది ఇంపెర్మబుల్ గా ఉంటుంది.
ఇన్నర్ లేయర్ అనేది ఇన్పెర్మబుల్ గా ఉంటది. కాబట్టి ఈ NADH2 మైటోకాండ్రియా లోపలికి ఎంటర్ అంటే ఈటీఎస్ లోపలికి ఎంటర్ కాలేదు. సో క్లియర్, ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకో, జనరల్ గా NADH2 అనేది మైటోకాండ్రియాలో ఫామ్ అవుతుంది. కానీ గ్లైకాలసిస్ లో NADH2 ఎక్కడ ఫామ్ అయింది? సైటోసాల్ లోపల ఫామ్ అయింది. సైటోసాల్ లోపల ఫామ్ అయింది. అయితే ఇక్కడ సైటోసాల్ లో ఫామ్ అయిన NADH2 ఈటీఎస్ లో పాల్గొంటేనే కదా ఏటీపీస్ ఫామ్ చేస్తుంది. మరి ఇందులోపటికి పోవాలి అంటే ఈ మెంబ్రేన్ దాటుకొని పోవాలి. ఈ అవుటర్ మెంబ్రేన్ అనేది పెర్మబుల్ గా ఉంటుంది, ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ అనేది ఇంపెర్మబుల్ గా ఉంటుంది. దీని లోపలి అవుటర్ మెంబ్రేన్ నుంచి పోతుంది కానీ ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ నుంచి పోదు. కాబట్టి ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఉన్నది. ఇది పోవడం అనేది దేని మీద డిపెండ్, ఈటీఎస్ లో ఇన్వాల్వ్ అవడం అనేది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ డిపెండ్ ఆన్ షటిల్ మెకానిజం. సో క్లియర్లీ షటిల్ మెకానిజం. సో షటిల్ మెకానిజం ద్వారా పోతుంది. సో ఎట్లా అంటే the cytosolic or extra mitochondrial or glycolytic NADH2 comes at ETS, it involved in ETS. It is involved in ETS by two shuttle mechanism. Only in eukaryotes. Not in prokaryotes. So in prokaryotes, shuttle mechanism is absent. So in prokaryotes, shuttle mechanism is absent. సో ఒకసారి క్లారిటీగా విను, ఇది మైటోకాండ్రియా. జనరల్ గా NADH2 అనేది మైటోకాండ్రియా లోపల ఫామ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఈటీఎస్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తే ఏటీపీస్ ని ఫామ్ చేస్తుంది, ఇక్కడ జరిగిపోతుంది. కానీ ఇక్కడ గ్లైకాలసిస్ NADH2 అనేది ఇందులోపలికి పోతేనే మనకు ఈటీఎస్ లో పాల్గొంటే ఏటీపీ ఫామ్ అయ్యి. ఈ అవుటర్ మెంబ్రేన్ పెర్మబుల్ గా ఉన్నది కానీ ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ పెర్మబుల్ గా లేదు. కాబట్టే ఇక్కడ ఈటీఎస్ లో పాల్గొనాలి అంటే ఇట్ రిక్వైర్డ్ షటిల్ మెకానిజం అనేది జరగాలి. మరి షటిల్ మెకానిజం తీసుకుంటే ద షటిల్ మెకానిజం జనరల్లీ ప్రజెంట్ ఇన్ యూకారియోట్స్. It is absent in eukaryotes. So clear. మరి షటిల్ మెకానిజమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే there are two the shuttle systems are of two types. One is the glycerol phosphate shuttle. One is the glycerol phosphate shuttle and second one is the malate aspartate shuttle. So one is the glycerol phosphate shuttle, another one is the malate aspartate shuttle. There are two important shuttle mechanisms present in eukaryotics. Only eukaryotes. It is absent in prokaryotes because in prokaryotes membrane bound cell organelles are absent. So eukaryote లో రెండు రకాల NADS ఇప్పుడు గ్లైకాలసిస్ లో ఉన్న NADH2 నుంచి ఏటీపీ ఫామ్ అవ్వడం అనేది రెండు మెథడ్స్ ద్వారా జరుగుతుంది. యూకారియోట్స్ లో. అవి ఏంటి అంటే వన్ ఇస్ ద గ్లిసరాల్ ఫాస్ఫేట్ షటిల్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ ద మాలేట్ ఆస్పర్టేట్ షటిల్. ఈ షటిల్ మెకానిజమ్స్ అనేటి ఓన్లీ యూకారియోట్స్ లోనే ఉంటాయి, ప్రోకారియోట్స్ లో ఉండవు. ఎందుకంటే ప్రోకారియోట్స్ లో మెంబ్రేన్ బౌండ్ సెల్ ఆర్గనెల్స్ అనేటి ఉండవు. ఆ షటిల్ మెకానిజం వన్ ఇస్ ద గ్లిసరాల్ ఫాస్ఫేట్ షటిల్ మెకానిజం అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద malate aspartate shuttle. అందులో ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద గ్లిసరాల్ phosphate shuttle mechanism. So it is generally present in this mechanism in skeletal muscles, brown adipose tissue and white muscle
white muscle and liver and insect flight muscle, insects flight flight muscle, insect flight muscle. సో గ్లిజరాల్ ఫాస్ఫేట్ షటిల్ మెకానిజం అనేది ఇందులో పడి జరుగుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ జనరల్లీ అక్కర్స్ ఇన్ స్కెల్టల్ మజిల్స్, బ్రౌన్ అడిపోజ్ టిష్యూ, వైట్ మజిల్స్ అండ్ లివర్ అండ్ ఇన్సెక్ట్స్ ఫ్లైట్ మజిల్స్. మరి ఇందులోపట ఏం జరుగుతుంది, అంటే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో ఇందులోపట మేజర్ గా జరిగేది ఏంటిది అంటే ఇందులోపట జరిగేది ఇక్కడ తీసుకుంటాను. సో క్లారిటీగా ఇక్కడ తీసుకుంటానా, ఇందులోపట ఫస్ట్ ఏం జరుగుతుంది అంటే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద గ్లైకాలసిస్ NADH2. సో దిస్ ద మైటోకాండ్రియా, దిస్ ద మైటోకాండ్రియా outer membrane. This is the mitochondria outer membrane. This is the mitochondria inner membrane. So mitochondria inner membrane. Outer membrane is permeable to glycolysis NADH2. Inner membrane is not permeable. The outer membrane, because of it consists of special proteins, they are called porins. They allow the molecules below 10,000. Already I clearly mentioned in mitochondria. Okay, outer membrane, this is the inner membrane. So what happened? This is the perimitochondrial space. This is the matrix. This is the matrix. This is the matrix. This is the mitochondria inner membrane, periplastidial place, outer membrane. This is the cytoplasm. So glycolysis occurred in cytoplasm and NADH2 formed. The glycolysis NADH2, the glycolysis NADH2, the glycolysis NADH2, the glycolysis NADH2 transfers electrons. So the glycolysis NADH2 react with DHAP. The glycolysis NADH2 react with DHAP, dihydroxyester. In cytoplasm, the glycolysis NADH2 react with DHAP to form glycerol phosphate. Glycerol phosphate. At the same time, NADH2 reduced to form NAD plus. Glycerol phosphate. This glycerol phosphate goes to outer surface. So outer surface of the inner membrane of mitochondria. So clear? This glycerol phosphate goes to outer surface of inner membrane of mitochondria. ఇక్కడ NADH2 DHAP తో రియాక్షన్ లో పాల్గొంటే గ్లిజరాల్ ఫాస్ఫేట్ ఏర్పడుతుంది. ఈ గ్లిజరాల్ ఫాస్ఫేట్ అనేది అవుటర్ మెంబ్రేన్ గుండా ఎక్కడికి పోతుంది? ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ యొక్క అవుటర్ సర్ఫేస్ పోయింది. ఏది? గ్లిజరాల్ ఫాస్ఫేట్. సో గ్లిజరాల్ ఫాస్ఫేట్ అనేది ఎక్కడ పోయింది? అవుటర్ మెంబ్రేన్, ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ యొక్క పైకి పోయింది. మరి పైన తర్వాత ఏమైతుంది అంటే where it react with FAD. This glycerol phosphate react with FAD to form DHAP. At the same time FADH2. So FADH2 in presence of enzyme glycerol phosphate dehydrogenase.
So in presence of enzyme, glycerol, glycerol phosphate, glycerol phosphate, glycerol phosphate dehydrogenase, glycerol phosphate dehydrogenase, dehydrogenase. సో గ్లిజరాల్ ఫాస్ఫేట్ ఉన్నది, ఇది మైటోకాండ్రియా ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ యొక్క పైతలంలో FAD తోని రియాక్షన్ లో పాల్గొనడం వల్ల DHEAP ఏర్పడింది. ఎట్ ద సేమ్ టైం FADH2. This FADH2, this FADH2 now enters in electron transport system, electron transport system to form 2 moles of ATP. To form 2 moles of ATP. The NADH2 formed in this reaction goes outside. So ఇది మళ్ళీ బయటికి రావడం జరుగుతుంది. ఇది ఏ మెకానిజం అంటే గ్లిజరాల్ షటిల్ మెకానిజం. సో గ్లిజరాల్ షటిల్ మెకానిజం. సో గ్లిజరాల్ షటిల్ మెకానిజంలో గ్లైకాలసిస్ NADH2 అనేది DHAP తో కలవడం వల్ల గ్లిజరాల్ 3 ఫాస్ఫేట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఈ గ్లిజరాల్ 3 ఫాస్ఫేట్ మైటోకాండ్రియా ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ యొక్క పైతలంలో FAD తో రియాక్షన్ లో పాల్గొనడం వల్ల DHAP తో పాటు FADH2 ను ఫామ్ చేస్తుంది. ఆల్రెడీ వి నో మన FADH2 ఈక్వల్ టు 2 ATPs అని. ఈ FADH2 అనేది ETS లో పాల్గొని 2 ATPs ని ఫామ్ చేస్తుంది. అలా ఏర్పడ్డ FADH2 ETS లో పార్టిసిపేట్ చేస్తే DHAP అనేది మళ్ళీ అవుటర్ సైడ్ సైటోప్లాజంలోకి వచ్చి మళ్ళీ రియాక్షన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద గ్లిజరాల్ ఫాస్ఫేట్ షటిల్ మెకానిజం. సో గ్లిజరాల్ షటిల్ ఫాస్ఫేట్ మెకానిజం. ఓకేనా? సో గ్లిజరాల్ షటిల్ ఫాస్ఫేట్ మెకానిజం అనేది జనరల్ గా ఎందులో పడ జరుగుతుంది అంటే ప్లాంట్స్ లోపల జరుగుతుంది. సో ఇట్ కామన్లీ అకర్డ్ ఇన్ ప్లాంట్స్. సో ప్లాంట్స్ లోపల మనకు గ్లైకాలసిస్ NADH2 అనేది ప్లాంట్స్ లోపల గ్లిజరాల్ షటిల్ మెకానిజం లో పాల్గొని ATPs ను ఫామ్ చేస్తుంది. అందుకే ప్లాంట్స్ లోపల 1 NADH2 ఈక్వల్ టు ఓన్లీ 2 ATP. 1 glycolysis NADH2 equal to only 2 ATPs because of the in plants the glycolysis NADH2 involved in glycerol phosphate shuttle mechanism. Glycerol phosphate shuttle mechanism లో పాల్గొంటది కాబట్టి ఇది ఓన్లీ 2 ATPs నే ఫామ్ చేస్తుంది. అంటే గ్లైకాలసిస్ NADH2 అనేది 2 ATPs ని ఫామ్ చేస్తుందా 3 ATPs ని ఫామ్ చేస్తుందా అనేది ఇట్స్ డిపెండ్ ఆన్ షటిల్ మెకానిజం. వెన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ glycerol phosphate shuttle mechanism, the glycolysis NADH2 produce only 2 ATPs. So it is the major process in plants. It is a major process in plants, and except in skeletal muscles, brown adipose tissue, white muscles, liver, insect, flight muscles. In this, the glycolysis NADH2 participate in glycerol phosphate shuttle mechanism. So clear, this is the first method. And second one is the malate aspartate method. So malate aspartate, the second method. So malate aspartate shuttle mechanism. So it occurs in animal tissue. So it is most common in animal tissues and heart muscle. So animal tissue, heart muscle లోపల ఇది వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ కామన్ మెథడ్. మరి ఇందు లోపల ఎట్లా జరుగుతుంది? సో మ్యాలెట్ షటిల్ తీసుకుందాం. మరి మ్యాలెట్ షటిల్ లోపల ఏం జరుగుతుంది అంటే సో సేమ్ ఇది మైటోకాండ్రియా ఇన్నర్ మెంబ్రేన్. సో ఇక్కడ తీసుకుంటారు. దిస్ ఇస్ ద మైటోకాండ్రియా ఇన్నర్ membrane of mitochondria. So inner membrane of mitochondria. This is the matrix. This is the cytoplasm. Cytosol. This is the matrix. So in this
First of all, the glycolysis NADH2. The glycolysis NADH2. The glycolysis NADH2 in mallet shuttle mechanism react with, react with oxaloacetic acid. React with oxaloacetic acid to form NAD plus at the same time malate. At the same time malate. So it forms the malate. This malate migrate into the inner mitochondrial membrane. This malate migrate into the inner mitochondrial membrane by specific malate transporters. The malate formed in cytoplasm transferred to matrix by proteins called malate transporters. So special proteins, malate transporters. So the malate produced in cytoplasm migrate into the inner mitochondrial membrane by specific malate transporter. So inside the mitochondria, the malate is reoxidized. So it is react with NAD plus to form oxaloacetic acid and NADH2. This NADH2 now participate in ETS to form 3 ATPs. So already we know one NADH2 equal to 3 ATP molecules. So clear. So ఇక్కడ గ్లిజరాల్ ఫాస్ఫేట్ అనేది DHEAP గా మారేటప్పుడు FADH2 గా మారుతుంది. అందుకే FADH2 ఈక్వల్ టు 2 ATP. అందుకే ఇక్కడ NADH2 పాల్గొంటే 2 ATPs ఫామ్ అయినాయి గ్లిజరాల్. ఇక్కడ మ్యాలెట్ అనేది NAD ప్లస్ తో రియాక్షన్ లో పాల్గొంటే ఆక్సాలోఎసిటిక్ యాసిడ్ ఏర్పడుతుంది. దాంతో పాటు NADH2 ఫామ్ అయింది. ఈ NADH2 ETS లో పాల్గొని 3 ATP. అలా ఏం ఫామ్ అయింది? ఆక్సాలోఎసిటిక్ యాసిడ్. This oxaloacetic acid. So oxaloacetic acid ఫామ్ అయింది. ఓకేనా? This oxaloacetic acid react with glutamate. So react with glutamate to form aspartate at the same time alpha ketoglutaric acid. This alpha ketoglutaric acid migrate into the cytoplasm through the malate transporter alpha ketoglutaric acid. At the same time, the aspartic acid produced in mitochondria migrate into the cytoplasm by special transporter known as glutamate aspartate transporter. So aspartic acid. This aspartic acid again react with alpha ketoglutaric acid to form oxaloacetic acid and glutamate. This glutamate transferred to mitochondria through glutamate aspartate transported. So ఇది మెకానికల్ గా జరుగుతుంది. ఇందులో మనకు మేజర్ గా ఇక్కడ వరకే అవసరం.
So what happened? In mallet aspartate shuttle mechanism, the NAD react with mallet. Sorry, the NADH2 react with the cytoplasmic NADH2 react with oxaloacetic acid to form NAD plus and mallet. The mallet produced in cytosol migrate into the mitochondria through special mallet transporter. In mitochondria, this mallet reoxidized to form oxaloacetic acid. In this reaction, one NAD plus is converted into NADH2. This NADH2 enters in ETS to form 3 ATP molecules. That's why the cytoplasmic NADH2 once participate in mallet shuttle, it produces 3 ATP molecule. So it is generally this method is present in animal. So the glycolysis NADH2 produce 2 ATP molecules in glycerol phosphate shuttle, 3 ATPs in mallet aspartate shuttle. The glycerol phosphate shuttle generally present in plants. So mallet aspartate shuttle generally present in animals. So one glucose molecule split to form 36 ATP molecules in plant. In animal it is 38. So because of the shuttle mechanism, mallet aspartate shuttle is present in animals and glycerol phosphate shuttle is generally present in plant. So clear. So this is the major events so present in the glycolysis. So clear. So next remaining Krebs cycle ETS రెండు స్టేజెస్ ఉంటాయి. ఆ రెండు స్టేజెస్ రేపు చెప్తే సెకండ్ లెసన్ రెస్పిరేషన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? రెస్పిరేషన్ లో మేజర్ ఈవెంట్స్ మూడు. వన్ ఇస్ ద గ్లైకాలసిస్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ ద క్రెబ్స్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఇస్ ద ఈటీఎస్. సో ఆల్రెడీ మనం ఇంట్రొడక్షన్ ప్లస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్లస్ గ్లైకాలసిస్ షటిల్ మెకానిజం సో అన్నిటి గురించి డిస్కస్ చేసినాం కాబట్టి ఇక మిగిలిపోయింది ఏమున్నది అంటే జస్ట్ క్రెబ్స్ ఈటీఎస్ ఉంటుంది, అది రేపు చెప్తే అయిపోతుంది. సో క్లియరా? సో రేపు మళ్ళీ 7 ఆర్ 6 మళ్ళీ క్లాస్ లోపల కలుద్దాం. సో క్లియర్. దీనికి సంబంధించింది క్లాస్ ఉంటుంది.